Right, okay, guys. Good morning and welcome back. So, hope you guys can hear me properly. So, good morning. Say good morning. Good morning, sir. Good morning. So, today we are going to continue the discussion in finance statement with adjustment entries. So, what I want from you today is the last day of discussing the theories because I did all other things. Understand? I finish all other things. So no any theory path hearing out. Understand? Right? So just only the papers. Today is the last day of discussing theories. So I finish not-for-profit organization theory part as well last. Am I clear to you guys? Right? So today we only need to do the depreciation part and few calculations. So I saw there was little bit something error with the last week video, like for 10 minutes. Because of that, those who watch the video, I think catch everything properly. So because of that, I'm going to do like bit summary concerning the last topic. So where are the others? Mike, can you hear me? Stay with the video. So Ayon, where are you looking at me, right? So okay. So right, first thing I'll briefly explain. Now stay with the video if not. All right. Okay. So first thing, okay. Now I know this is bit boring because like now it's almost 10:15. I'm finishing around 2:50. Understand? ඔක්කොම එක දිගටම කරන්න ඉන්ටර්වල් දෙන්න 4 hours, right? washroom එකම යන්න ඕනත් කොහොම ඉන්නවද? Okay, now I'll give two intervals, right? Understand? Two, one for 15 minutes, another 10 minutes. Understand? So if you're hungry, you can eat. Send me a message. I'm going to eat, so you can eat while you're studying. And the right? So stay during the class time because today I'm going to do the build calculation as well. Understand? And most probably this will be the last extra class. No any extra classes. Understand? And also after that, next month, no any holidays. I told you, right? No any holidays. We are conducting the classes during the New Year season as here. So I think New Year's on Saturday and Sunday. So we can Saturday and Sunday. So we can do the class. Okay. So Tuesday. So right. So and next Tuesday I'm finishing the class around 11:30, 11:45. Okay. So because of a special reason, I'll tell you right next Tuesday. Because of a special reason, no, I'll tell you the reason next Tuesday, right? So special reason, right? Okay. Now first thing, we are discussing finance statement. දැන් අද අමාරුයි පොඩක් අමාරුයි ඉන්නේ. පොඩි get together එකක් තිබ්බා මේ ඊපස්සේ දෙමිලා right. හොඳටම ඉන්නේ තත්ත්වය දරුණුයි. කුරහෙම ගන්න දෙයක් නැහැ කෑ ගහලා. ඒ කොහොම හරි කරනවා කියලා සිද්ධියේ ඉන්නේ. right. දැන් නැගිටිද්දි නිකන් කැරකිලා හිටියේ දැන් කොහොම හරි ටැන්ඩෝල් දෙකක් බීලා උදේ පාන්දර නැගිටිනවා. right. වොලිබෝල් ගැහුවා, ක්‍රිකට් ගැහුවා, සෙල්ලම් ඔක්කොම වැස්ස. මේ දවසම වැස්සා මෙහෙත් වැස්සා. right. Hari. Okay. Now first thing, we prepare PNL and SOP. Understand? In PNL we prepare the PNL using accrual concept. Can you remember, guys? What is the concept? Accrual concept. So accrual concept we apply to what? Income and expenses. In SOP we prepare assets, liability and equity at the end of the accounting period, right? So when it comes to PNL, so we need to do the adjustments because to get the relevant amount for the accounting period, understand? For it is only for income and expenses. Because of that, we need to do
adjustment entries. Can you remember, guys? Right? So there are 4 adjustment entries: accrued expenses or payable expenses, receivable income or accrued income, bad debts, and depreciation. Clear? So out of those 4 adjustment entries, I did accrued expenses or payable expenses, receivable income or accrued income, and the bad debts. I did those 3. Okay, quickly I'll summarize those 3. When it comes to accrued expense or payable expenses, you need to know expense account balance brought forward in which side? Debit side. Understand? අපි ගෙවපු ගාන විතරයි තියෙන්නේ. So accrued or payable amount we need to debit to the expense amount account. Can you remember, guys? So and we need to create a liability account as well. So we do this at the end of the accounting period. So what is the adjustment entry for the accrued expenses? Relevant expense account debit අර මදිපාඩුව දානවා. Debit පැත්තට යන්නේ. Accrued or payable expense account credit. Why? Liability increase. Is it clear to you, guys? This is for accrued expense. When it comes to receivable income or accrued income, we call it accrued income as well. So you need to know, when it comes to accrued income, what is the double entry? So you know income accounts balance brought forward in credit side, increase side. So the receivable amount, හම්බෙච්ච නැති ගාන, we need to credit to the income account at the end of the account period. So relevant income account credit, and we need to create an asset account because it's an asset to us. Clear? So receivable income account debit. Is it clear to you, guys? So what is the double entry? Relevant income account credit, receivable income account debit. Are you okay up to here? Right? So, and also we read about bad debts. You know, when it comes to bad debts, you know, bad debts arise because of credit sales. Okay. So we need to remove the bad debt amount from the debtors account. So debtors account credit, bad debts account debit. So this is the double entry. Are you okay up to here, guys? Right? So we did 3 entries. The exam එක අහන්න පුළුවන්. What is the adjustment entry for accrued expenses? Relevant expense account debit, accrued or payable expense account credit. What is the double entry for receivable income account? Relevant income account credit, receivable income account debit. What is the double entry for bad debts? Debtors account credit, bad debts account debit. Are you okay up to here? Send me a thumbs up, right? So you need to know the principle, right? So bad debts are accounts, then bad debts are expenses. That's why we debit. And also you need to know when it comes to accrued expenses, why we debit the why we credit the payable or accrued expense account? Because of liability increases. You need to know everything. Understand? If not, so because this is the MCQ questions. Okay. Now today, what we need to do? Today we need to start screen එක පේනවනේ හොඳ රවුලක් නැහැ නේද? Right? අවුලක් නැහැ, right? ඔය පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඔය කටහඬ අහන්නත් ආසයි, right? So today we need to discuss about නාස කාලෙකින් ඉන්නේ right? Okay. So today we need to do this depreciation part. Understand? So I think it is really easy. I did this one, but I am going to give you the clear picture, 100% clear picture today. So it will take around 1 hour to do depreciation. Understand? You need to know the 100% exact amount for your A levels and your for future studies as well. Clear? So others, turn on the videos and wait. Sandil මොකෝ තත්ත්වේ? අද ඉස්කෝලේ නේද? ලයිසියෙන් පාඩු. ඇහුන්නේ උන බොරු වුණාද ඇත්ත වුණා? ඇත්ත right. අද නම් සින්දුවක් ඕනේ විනිජ් ඈස්තෙලා ඉන්න. right. අපි විනිජට දෙනවා තව මම සින්දුවක් කියන දෙනවා ඔනාස්ට් දෙන්නෙක් ඉන්න. හරිද? පුළුවන්. right. okay. ඔනාස්ට්ගේ පනිෂ්මන්ට් එක තමයි ආවෙ නැති එකට සින්දුව. බෑ කියන්න බෑ. right. හරි.
ඊට පස්සේ සඳිල්ට දෙන්න බෑ වුණානේ ඊට පස්සේ පුර ගියෝ. ඒක තමයි. අපි පස්සේ දෙමු. Right, okay. So depreciation. I told you we depreciate only non-current assets. Clear, right? So we can identify non-current assets in three ways. What are the three ways? Property, plant and equipment, investment and fixed deposits. Right? And then නිදිමත් වෙනවා නම් යකෝ මම මිනිස්සු වෙන්න බෑ. right? මේ උදේ පාන්දර 10ට, right? So there are three kinds of non-current assets. Non-current assets means assets which we expect to use more than 12 months, right? For the long term, right? So what are the non-current assets? Property, plant, equipment, investment and the fixed deposit. We depreciate only what? Property, plant, equipment. Okay. So at assets which available in the business for the usage purpose. Understand? So concerning property, plant, equipment, we except land, we depreciate others. Understand? In property, plant, equipment, except land, we depreciate what? Other things. Is it clear to you? Right? Now, for your reference, what I am going to do, I'm going to take an example. Don't write, right? So don't write anything. Listen to this carefully, right? Okay. So I'm taking a machine. What is the thing I'm taking? Machine. Machine එකක් ගන්නවා මම කොහමද full story එක depreciation වලට කියලා දෙනවා. We did this one as well. Okay. Now think the cost of this asset. Cost. Okay, of this asset is rupees 500,000. How much? 500,000. Is it clear to you guys? Right? And also useful lifetime of this asset is I'll take 5 years. What is the term called? Cost and useful lifetime. Okay. Now you know in here this is not trade goods. This is what? Non-current asset. Okay. What is the term called cost? The total expenses, the total amount which we bear to bring the asset into the present location or the usable condition. Understand? The total amount which we pay to bring the assets into the present location or the usable condition. What is the term called? Present location and usable condition. Now think, this machine we purchased from India. When? India, right? So ඉන්දියාවෙන් පර්චේස් කරේ දැන් ඉන්දියාවේ අර ජටාවක් දාගෙන කවුද සිංට දෙනවා ලක්ෂ 2.5ක් විතර. සිංගේ ප්ලේස් එකේ ඉඳන් ඉන්දියන් හාබර් එකට ඒක travel කරන්න තව 50,000 යනවා totally 350,000. From Indian harbor to Colombo it's again another 100,000. So then 350, right? 350. So from Sri Lankan harbor to Nugegota Guru Niwasa, it's another 50,000. So no 50,000, right? So now it's let's take 400,000, right? Altogether 400,000. So fixed in here Guru Niwasa ගෙනල්ලා fix කරන්න එපේ නිකන් තියෙන්නේ නෑනේ machine. දෙන්නවා fix කරන අයට salary ගෙවන්න ඕනේ ඔක්කොම කරන්න. Another 100,000 altogether 500,000 is the cost. Is it clear to you? Right? So to bring the assets into the present location or usable condition. In here we can't include like repair expenses. Understand? Those are expenses. This is about asset. Asset is an asset. Now this machine is an asset to the business. Understand? Right? So how we do, you know, when we purchase an asset to the business, asset account debit, cash book credit. What is the double entry? Cash book credit, right? So the machine account debit. Is it clear to you guys? Not the purchase. Am I clear to you, right? Not the purchaser. So මේ ඔක්කොම අර 50 100 අර ඔක්කොම ලක්ෂ ගත්ත ඔක්කොම cash book credit asset account debit කර කර තමයි දාන්නේ. වෙන කොහෙටවත් දානවද නැහැ. Till we fix the asset to present location or the usable condition, all are coming at a cost. Clear? Now what is the term called useful lifetime? දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙදරත් වාහන නැති නේද? ඔයාලට සමහරට පුස් සයිකල්යක් ඇති නේද? දොර දැන් ඔයාට නේද මම දැක්ක මේ අයොන්ට එහෙම තියෙන සයිකල් එකක් නේද? දැන් ඔයා ඔක ගද්දිවා මේ මොනවාද ඩිසයිඩ් කරාද මම මේක කොච්චර කාලයක් යූස් කරනවද?
and අයොන් කීය කොච්චර කාලයක් යූස් කරනවද කියලා ඩිසයිඩ් කරලාද ගන්නේ. and සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් එකක් දෙයක් පර්චේස් කරද්දි ඩිසයිඩ් කරනවා. For how many years we are going to use? Understand? Right? So the 5 years means are you there, Abhimani? Good morning. Right? So the useful lifetime is 5 years, which means we are expecting to use this asset for 5 years. Am I clear? අවුරුදු 5ක් use කරනවා. තේරෙනවද? Useful lifetime is what? 5 years. දැන් සාමාන්‍ය ගද්දිම කියනවා. මේක මේ this is an estimate. Understand? After 5 years, we can do two things. We can sell it or we can destroy it. Understand? Right? After 5 years, we can do two things: sell it or destroy. Okay. So in here, after that, I'm taking scrap value. Scrap value of this one is rupees 80,000, and expected selling expenses 30,000. What is this? Scrap value means what? After 5 years, if we are selling this one, we can obtain 80,000. Is it clear? Understand? This is also an estimate. අවුරුදු 5න් පස්සේ විකුණනවා නම් විකුණලා කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? 80,000. ඒවා අපි ගන්නවා කොහොමද කරන්නේ? There is a separate thing called valuation. We discontinue the value of the rupee. Sorry, we discounted the value of the rupee. මුදලේ යගේ අපි වට්ටම් කරනවා. දැන් එන්න ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙනවනේ. තේරෙනවද? අනාගතයේදී මේක යූස් කරලා ඉවර වෙලා මේකේ වැලියු එක කීයද කියලා අපිට estimate කරන්න පුළුවන්. In here we take an assumption in O levels only. Market value is same, change වෙන්නේ නැහැ. මං කියන දෙන්නවා. Is it clear to you guys? Market value is same, but in A levels, if the market value increase or decrease, we take something called revaluation. What is the term? Revaluation. We need to revaluation. Now think ඉස්සර ඔයා ලක්ෂ 12ට විතර ගෙදර මරුටියක් ගත්තා නම් නේ ඇල්ටෝ එකක් ගත්තා නම් දැන් මම හිතන්නේ 9ක් 30ක් විතර එනවා. ඇල්ටෝ එක, right? එතකොට දැන් 12ට තිබ්බ එක more than 100% increase වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි දැන් තියෙනවා මේ depreciation, ඒ කියන්නේ අපි use කරපු ගාන අයින් කළා market එකේ value එකට අපි ඒක revaluation කරනවා. මම කියන දෙනවා නසස් කරනවා. හැබැයි දැන් මෙතන අපි ඔය level assumption එකක් ගන්නවා, market value not change. The same value here, but we need to depreciate when we use it. Is it clear to you? Right? So in here, scrap value means after 5 years we can sell it to 80,000. Expected selling expense means now after 5 years, now we need to sell this asset. We need to bear some expenses. What are the expenses? TV එකේ advertisement එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනේ. මං කියනවා paper newspaper advertisement එකක් දාන්න ඕනේ. Right, broker කෙනෙක්ට ගෙවන්න වෙනවා. අපිට estimate එකක් ගන්න. ඔයාලා සර් කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක හරි අමාරු නෑ කරන්න පුළුවන්. Right? So අපි estimate එකක් ගන්න. These are estimates. Is it clear to you guys? First we can sell 100%. These are estimated are changed, right? So this is 30,000, right? Now I'm going to draw a timeline, right? Listen to this carefully. I'm going to draw what? Is it clear to you? Are you okay up here, guys? Yes or no? Yes, right? Okay. If there is any matter, tell me, right? Okay. Now I'm taking this one. Then තේරුම් නැත්නම් අනේ මේ බගා නිලන් ඉන්න එපා. මටත් එපා වෙන නේ. Right. අයෝන් වීඩියෝ එක බැලුවද? වීඩියෝ එක බැලුවද කිස්? අව උනාෂා බැලුවද? විමානේ වීඩියෝ එක බැලුවද? හිටියේ නෑ. Yes, sir. කියන්නම් පාදේදී. අනුක වීඩියෝ එක බැලුවද? අනුක are you there? Can you hear me? Good. Inosh, turn on the videos. Mike. Video on කරන් ඉන්න ඕනේ. Inosh and Sanuka. Right. Okay. Now I'm taking 5 years.
මට ඔය හැම එකම මතකයි ඈ 1 2 3 4 and okay. So I'm taking year 1. Think we purchased this machine on 2019. Which year? 2019. මොන අවුරුද්දද ගත්තේ? 2019, right? So I'm taking 5 years because the useful lifetime is 5 years. 1, 2, 3, 4 and 5. Clear? Right? So 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Think this is 2029 January 1st, December 31st. This is 2009 20 January 1st, December 31st. Likewise, මේ පළවෙනි දවස මේ ending date. තේරුණාද? Right? So think we purchased the asset January 1st of 2019. So the cost is how much? Cost is rupees 500,000. When we are selling this one, 2023 December 31st. මේ අවුරුද්දේ අන්තිම දවසේ තමයි sell. තේරුණාද? Right? So when we sell this one, what is the scrap? Now we need to take scrap value. දැන් අපි scrap value කියලා ගන්න බෑ. 80,000 it's wrong. Why? We take the net term. අපිට expense එකක් යනවා නම් අපිට ඇත්තටම 80,000 නෙමෙයි අතර හම්බෙන්නේ කීයද? 50,000. තේරුණාද? So we take the net amount because we receive 80,000 but we need to bear 30,000 for the selling expense. In here we take the net amount, which means 80,000 minus 30,000. How much? Rupees 50,000. Rupees. Are you okay up to here, guys? Right? So now in here, what we need to do, we need to depreciate. Then මොකද්ද මේ depreciation කියන්නේ? Now this concept called depreciation. Now we can identify these 5 years during the whole 5 years. We can't identify this 500,000 as it is. Right? දැන් බලන්න 2019 financial statement වල asset එක තියෙනවා 500,000 කියලා machine එක. හැබැයි මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඕක 2023 වලින් අයින් කරාම stakeholders ලා බය. මං හිතන්නේ asset එකේ value එක එකපාර අඩු වෙනවා 500,000. තේරෙනවද? මං කියන එක තේරෙනවද? එකපාර asset වල value එක අඩු වුණාට පස්සේ stakeholders ලා බය වෙනවා. ඇයි මේ එකපාර assets අපේ මොකද උනේ? හානි වුණාද? මොකක්ද උනේ කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. හැබැයි එකපාර මෙතනට purchase කරලා මෙතන විතරක් අයින් කරොත් එහෙම වැරදි. ඇයි මේ අවුරුදු 5ටම අපි ඒක use කරන්නේ. Right? During the 5 years, we need to reduce the value from the same amount. Understand? We call it as straight line depreciation method. Not only that, so there are so many depreciation methods. Balance reducing. මොකක්ද හීනවන ශේෂ ක්‍රමය. එන්න amount එක අඩු වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ 19,000 නම් මේ අවුරුද්දේ depreciate කරන 80,000, 70,000, 60,000, 40,000 ඔහොම එන්න අවුරුදු වල depreciation එක අඩු වෙනවා. මං කියලා දෙන්න. Again, depreciation means the amount we reduce from the asset value. Is it clear to you? Right? So in here, we take only the straight line depreciation method, which means what? During the 5 years, the amount which we did reduce from the asset is the same amount. Sandeep? So it is the same amount. අඩු කරන ගාන එකම ගාන. මං කියන එක තේරෙනවද? Right? එකම ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. First of all, to depreciation, first of all, we need to take the depreciable amount. What is the concept? Depreciable amount. What is the term called? Depreciable amount. Depreciable amount means how much is subjected for the depreciation. 5 years is incorrect. 500,000 is incorrect. Right? Because he received 50,000 at the end of the accounting period. Useful life. At the end of the useful life. Is it clear to you guys? So the depreciable amount means cost minus scrap value. It is the depreciable amount. So 500,000 into minus 50,000, which means
how much 450,000 හැම අවුරුද්දෙම අහනවා සමහරු හැම අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්දේට කලින් අවුරුද්දෙත් ඇහුවා what is the depreciable amount කියවම ළමයි depreciation calculate කරලා එනවා ඒක වැරදි understand right so we take the depreciable amount cost minus scrap value 450,000 is the depreciable is it clear to you send me a thumbs up are you okay up to here depreciable amount cost minus scrap पूरा मटा पे ना धावा से left right so cost minus scrap right okay now how to calculate the depreciation right annual depreciation is equal annual depreciation we calculate annual depreciation using the straight line depreciation method what is the method straight line depreciation so how to calculate the depreciation method I'm taking two first one and the second one නිදිමත නෑනේ right first one so මොකද පරක් right okay cost minus scrap value cost minus scrap value cost minus scrap value means what guys depreciable amount okay scrap value divided by useful lifetime or second way cost minus scrap value multiply by depreciation rate multiply by depreciation rate මොකද්ද මේ depreciation rate කියලා කියන්නේ cost minus scrap value දැන් සමහර වෙලාවට මෙතන useful lifetime එකක් දෙන්නේ නැතුව exam එකේ දෙනවා depreciation rate කියලා percentage එකක් මං කියන එක තේරෙනවද ඒ දෙකම එකයි කොහොමද ගන්නේ now you know you can convert 5 years mean what is the percentage 5 years අපි percentage එකට convert කරොත් කීයද ආ 5 years percentage එකට convert කරොත් කීයද දැන් ඉතින් ගණිතය සහ විනෝද කොහොමද ඈ 5 years මට ඕනේ 5 කියන එක රේට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න කී 20%. කොහොමද ගන්න හොඳට අහගන්න දැන් ඔයාට මම දෙනවා මේ පෑන් 100ක් කීයක්ද රයිට් මේ පෑන් 100 එක සමාන ගොඩවල් පහකට ගැහුවොත් එක ගොඩක කීයක්ද Design. right in 20% right if you take 10 years 10 years what is the percentage 10%. 10%. If I take 20 years, 5%. 5%. Understand? Right? Understand? ඒක exam එකේ අහන්න දෙන්නේ නැහැ. මං කිව්වේ දෙකෙන්ම එකම answer එක එන්නේ. Now in here 5 years, which means how what is the percentage? 20%. Is it clear to you? What is the percentage? 20%. ඒ කියන්නේ කොහොමද ගන්නෙ? උඩට ගන්නවා අවුරුදු ගාන යටට ගන්නවා 100. එතකොට බෙද. පහ බෙදීම 100. තේරුණාද? එතකොට 20%. තේරුණාද? 10 බෙදීම 100 10%. මං කිව්වොත් 15 years කියලා 15 divide by 100 then you can get the percentage I think coming like point 00 I can't remember ඒ දශම ගණන් එන්නේ. තේරුණාද ළමයි? right are you there guys turn on the videos and wait right okay so cost minus scrap value multiplied by depreciable amount. Oh, sorry, multiplied by
depreciation rate or divide by useful lifetime. Okay, now tell me, cost is 500. Okay, scrap value is 50,000. Useful lifetime is 5 years. Or 500,000 deduct 50, minus 50,000 or 20 multiply by 20%. You get the same amount, which means how much? You can get the same amount, it's rupees 90,000. Make it in 90,000. Make it in order 90,000. විභාගෙ මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම හදන්න නැහැ, දෙන එකෙන් හදන්න. If they give an year, you can divide it. If they give from the percentage, you can multiply it. Is it clear to you guys? Right? You get the same answer for both ways. Clear? Right? Same answer for both. Send me a thumbs up if you okay up to it. Right? Same answer, right? Then making කියන්නේ මොකක්ද? Is it clear to you guys? Right. Now you need to deduct the value during each and every year, which means what? The annual depreciation is 90,000. So you need to deduct the value from 90,000 each and every year. Am I clear to you guys? Yes or no? Right? හැම අවුරුද්දෙම මේකේ value එක 90,000 deduct කරන්න ඕනේ. හවුද නැද්ද? Right? First year එකෙත් 90,000 deduct කරන්න ඕනේ. ගන්නේ January 5th. January 1st. තේරෙනවද? December 31st වෙද්දී අවුරුද්දක් use කරලා තියෙන්නේ. ආංගික තේරෙනවද? ඒතර එදත් ඒ අවුරුද්දෙත් 90,000 deduct කරන්න ඕනේ. Make a straight line depreciation. Since this is straight line depreciation method, same amount. Balance reducing, so it's not in O level. Right? ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා එන්න depreciation එක අඩු වෙන rate එකක්. ඒක 90,000 නම් මේක 80,000, 70,000, 60,000. Right? Oh. Okay. Now in here, tell me. So, okay. Now, before moving to that, you need to tell me. Okay. Before moving to the other part, just wait. Huh? Okay. Now, I'm going to tell you what is the. Don't talk. Huh? This is very much important. Now, විනාඩි 10ක් දෙන්න වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන්න. ඒතර වැඩි ඉවර. විශේෂණුත් දෙන්න. Right? Now, I'm asking what is the adjustment entry for the depreciation. Okay. දැන් ගන්න පළවෙනි අවුරුද්ද. දරා ගන්න. මේ පැත්ත බලන්න. මාගේ දැස් දෙස් එලා බලාගෙන. right? අව ටිකකින් ඔබ පල්ලුරි. right? හරි. මොනවාද? දැන් මට කියන්න. මොකද්ද adjustment entry? මට පේනවා සමහරව ඉන්න ඇස් දෙක. හරි. ඒතර මට කියන්න. මොකද්ද adjustment entry? දැන් මට කියන්න year 1 එකේ ගද්දි January 1st අපේ double entry machine account debit, cash book credit. How much? 500,000. Clear guys? Right? Then you need to know something clearly. We balance brought forward only asset, liability and equity accounts for the next current year. They're not income and expense accounts. We don't balance brought forward for the next year. මේ අවුරුද්දේ December 31st වලින් පස්සේ close කරලා net profit එක calculate කරලා equity අතර එකතු කරනවා. මම කියන දෙන්නවා right? Income and expense. But when it comes to asset, liability and equity, we take the balances for the next year. මම කියන දෙන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න 2019 ජනවාරි 1 වෙනිදා purchase කරපු machine එක value එක 2019 December 31 හදන finance statement වලත් තියෙනවා. තේරුණාද? 2020 December 31 හදන finance statement වලත් තියෙනවා. තේරුණාද? machine එක අයින් කළා නෑ. තේරුණාද? right? 2022 December 31 හදන finance statement වල තියෙන්නත් ඕන. තේරුණාද? bank loan එකක් ගත්තා 30,000. අවුරුදු 5කට අපි ගත්තේ
අවුරුදු 5ෙම මේක non current liability විදිහට අඳුර ගන්න ඕනේ අවුරුදු 4ක්වත්. මොකද අන්තිම අවුරුද්දේ current liability වලට. මොකද අන්තිම අවුරුද්දේ ගෙවල ඉවර කරනවා. මං කිය දෙන්න. අපි liability එක identify කරගෙන යන්න. තේරෙනවද ළමයි? right? So because of that we take assets, liability and equity, right? Accounts for the next years as well, but not income and expenses we don't take for the next year. So what I want to tell you, tell me the double entry. Okay, now listen to this carefully. Then depreciation is just an estimation. It is just only an estimate. So because of that, we can't deduct the value of the non-current assets till we remove it. Estimate. Asset එකේ value එක එහෙම්ම තියන්න. අයින් කරන්න බෑ. මොකද estimate වෙනස් වෙනවා. මම කියලා දෙන්නම්. ඒතර මොකද්ද double entry? Depreciation is an expense. Understand? What is the double entry? Depreciation expense account debit. Understand? Right? Instead of crediting to the relevant asset, we open a new account, accumulated depreciation account. It represents the asset account and we credit it. ඒ කියන්නේ asset account එකට credit කරනවා වෙනුවට අපි කොහොමද credit කරන්නේ? Accumulated depreciation account කියලා account. මං කියන්නේ තේරෙනවද? Expense account debit, accumulated depreciation account credit. Accumulated depreciation account එක මොන account එකක්ද? Asset account එක. Asset decreases account එකක් like drawings. You know, drawings also an equity account. It is equity decreases account. Every time when we owner withdraw something, we debit to the drawings account. Clear? Right? Similar like drawings account. Accumulated depreciation account also an asset decreases account. So every time we credit to the accumulated depreciation. Clear? So what is the double entry for the depreciation? Machine online right? Machine depreciation account. Don't write, I'll give you the time. Depreciation account. Debit rupees 90,000. Why? Expenses increase. When expenses increase, it's debit. Machine accumulated depreciation account credit rupees 90,000. Why? Liability, sorry, asset decrease. Okay, now I'm going to show you the extractions of the financial statements. But I'm going to show you guys financial statement extraction. Okay, this part is the important when you are preparing P&L and SFP. Okay, look this one, right? The final part. Okay, අපි බලමු P&L එක. Think this is the P&L. What is this? P&L. P&L. This is SFP. What is this? Statement of financial position. දැන් මෙතනින් පස්සේ වෙනස් වෙනවා SFP. Cost, accumulated depreciation and the net value. Okay. Now think this is P&L. This is what? SOF. තේරුණාද දරුවනේ? තේරුණාද? Right? Right. Okay. Now දැන් මේ
හරි කරදරයක් හැම අවුරුද්දටම වෙන වෙන P&L SFP ගන්න මට වෙන වැඩක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඒක නිසා මේ මම ඔක්කොටම එකක් ගහන්න. තේරුණාද? right වෙලා නැහැ. Okay, now you know in P&L machine depreciation coming under which expense? Administration expense. It is for the administration. So under administration expenses, හැම දැන් එක එක අවුරුදු වලට එක එක P&L ගන්නව නේද? මං කියේ තේරෙනවද ළම? එක එක අවුරුදු වලට වෙන වෙනම P&L ගන්නවා. ඉතින් මම එක එක අවුරුදු වලට ගන්න නැතුව වෙන වෙනම පෙන්නනවා. දැන් ගත්තේ 2019, 2019, 20, 21, 22, 23. දැන් මේ අවුරුදු පහට P&L පහක් හදනවා. තේරෙනවද? ඒ හැම අවුරුදු පහේම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක්ස්පෙන්ස් වලට මොකද කරන්නේ 90000 ගානේ ඩෙබිට් 90000 ගානේ දානවා. මං කිය දෙන්නවා. ඇයි රිලෙවන්ට් එක්ස්පෙන්ස් හැම අවුරුද්දෙම 90000 මේකේ වැලියු එක ඩිඩක්ට් වෙනව නේද? හැම අවුරුද්දෙම මේකේ 90000 වැලියු එක ඩික්‍රීස් වෙනවනේ. තේරෙනවද? හැම අවුරුද්දෙම මේකේ 90000 ඩික්‍රීස් වෙන නිසා depreciation account debit කියන්නේ expense account එකක්. තේරෙනවද? හැම අවුරුද්දෙම P&L එකට මොකද කරන්නේ? 90000 ගානේ දානවා. මොනවා කියලාද? machine depreciation. right? මොනවා කියලාද දාන්නේ? machine depreciation. හැබැයි SOP එක වෙනස්. machine depreciation. machine depreciation. Machine depreciation. Okay, I'll do like this. Okay. How much? 90,000. First column එකේ දාන expenses මතකයි නේද? 90,000 දාන්න. දැන් මේ එකම එකේ ඉන්නේ නැහැ. අවුරුදු පාට පහක් වදිනවා. මම ඔක්කොම ඉතින් එකටම දැම්මා. ඒ අවුරුදු පාට P&L පහක් හදනවා. තේරෙන අවුරුදු පහට 2019 ට විතරයි මේකේ ඉන්නේ. 2020 P&L එකට වෙනම එනවා. 2021 P&L එකට වෙනම එනවා. මං කියතේනවා. මම මේ අවුරුදු ගාන පෙන්නලා එකම P&L එකට දැම්මා. මං කියේ තේරෙනවද ළමයි? එකම P&L එකට එන්නේ නැහැ පහක්. P&L පහකට තමයි යන්නේ. Right? Okay. Now let's come to the SOFP. Now from here in after, our SOFP structure is going to differ. Asset, non-current asset. Non-current. Are you there, guys? Oh, me. Inna nේද? Munasha, Mike, Inosh, Shanuka, Ayon. Are you there? Yes. Can I put a call again? Right. Okay. So stay in the video, huh? Right. Okay. Now in here, right. දැන් මම එක එක අවුරුදු වලට වෙනම මේ දැන් හරිනම් 2019 2020 මේක තමයි ගොඩක් ඉම්පෝන් 21 2022 2023 අවුරුදු පහකට SOP කීයක් ගන්නවද? පහක් ගන්නවා. හැබැයි මම එකයි ගන්න. right? So sad. හා දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ machine කියලා නම් කරන්න. machine 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 right right okay right. Now listen to this carefully. Now you need to know this is cost. What is the column? Cost accumulated depreciation, carrying value or the net value. Right. Now tell me, I told you. Now we took this one.
Machine depreciation account, you know, depreciation account, it's an expense account. So because of that, each and every year, we take this depreciation account balance to where? P&L. Here. Then, machine accumulated depreciation account, this one. This is an asset decreases account. So, balance board for the අපි මේ මොනවාද cost machine account එකට credit කරාද කියක්ද? නෑ. නේද? හැම අවුරුද්දෙම machine account එකේ balance එක කීයද? 500,000. No any change. No any change. No changes in. But when it comes to accumulated depreciation account, you know, හැම මේකේ 90,000 විතරක් නෙමෙයි. එකතු වෙවි යන. මං කිව්වා asset වල balance එක අපි ඊළඟ අවුරුද්දට අරගෙන යන්න. මං කිය දෙන්න. right? so මෙතන 90,000 නම් මෙතන 90,000 ඒවා දෙකක් වැටිලා තියෙනවා. 180,000. මෙතන 270,000. ඇයි? මේ තුනක් වැටලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ entry දෙකයි මේ අවුරුද්දේ මොකද මේ BBF ඉස්සරහට යනවා. මං කිය දෙන්න. right? in here 360 450. Are you okay up to here, guys? Are you okay up to here? Right? So, let's take the net value in here 410,000, 320,000, 230,000, 140,000. In here 50,000. ඉතින් අන්තිම අවුරුද්දේ P&L SFP එකේ මෙතන 50,000 කියන්නේ අපිට හම්බෙන net value එක. මං කිය දෙන්නද? අන්තිම අවුරුද්දේ අපිට හම්බෙන ගා. මං කිය දෙන්නද? අන්තිම අවුරුද්දේ අපේ carrying value එක වෙන්නේ කීයද? net scrap value අතර හම්බෙන දෙන්න. Are you okay up here, guys? This is the whole summary. Accumulated depreciation account එක එකතු වෙවි යන. P&L එකට වෙනම යන. අවුරුද්ද ගානේ. Send me a thumbs up if you are any okay with this one. If you have any doubt, you can clear it now. P&L paper අවුරුදු පහක් හදන්න එක අවුරුද්දේ අහන. සමහරට ඇහුවොත් paper තුන්වෙනි අවුරුද්ද. ඒතර ඔයා මෙතන accumulated depreciation වල පරණ අවුරුදු තුනේම total එක ගන්න. ඔව් පරණ එක අවුරුද්දක calculate කරලා ඒක තුනෙන් වැඩි කරලා තුනෙන් අරන් මෙතනට. මං කියේ තේරෙනවද? එක අවුරුද්දක calculate කරලා තුනෙන් වැඩි කරලා මෙතනට. මොන අවුරුද්දේ ආයිද කියලා කියන්න. Especially in first page. පහෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම annual depreciation එක ගණන් කරන්න. කවුරුද්දක depreciation ගණන් කරන්න. මං කියේ තේරෙනවද? The other provisions. මොනවාද? This is accumulated depreciation. Accumulated depreciation account. Sorry. Provision එකක් අහලා තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ explain කරන්නේ. Provision එකක් තමයි මේ accumulated depreciation account එක කරන්නේ. It's like a provision. සර් ඒක එතකොට SOFP එකේ රෙකෝඩ් කරන්නේ නැහැ. SFP එකේ රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ provision එක තමයි අයින් කරන ගාන. 90,000 ගාන deduct කරලා. Right? දෙකේම දානවා නේද සර්? මේකට එන්නේ 90,000 විතරයි. එක එක අවුරුදු වල එක එක අවුරුද්දේ 90,000 විතරයි. එකතු වෙවි එන්නේ නැහැ මේකට. 2019 මේ 90,000, 20 90,000, 21 90,000. Because in here we prepare under accrual concept. We take the annual amount. Understand? In straight line depreciation method හැම අවුරුද්දෙම එකම ගානේ. තේරෙනවද? Okay. Now what you need to do? Okay, in my Tute, there's a special page. Page number this one. Page number 15. Blank page එකක් තියෙනවා. ගන්න බලන්න. Tute එකේ page number 15 blank page එක. ඔයාගේ Tute එක මෙහෙමනම් ඔයා මේ පැත්තට ඔක අඳ ගන්න. Tute එක මෙහෙමනම් මගේ මේ mouse pad. Tute එක මෙහෙමනම් ඔයා මේ පැත්තට අඳ ගන්න.
හරි මං උඩ ඉඳන්ම පෙන්නගෙන එනවා මේ හරහාට අඳින්නේ නැත්නම් ඊට මදි. Okay. දැන් මේ example එක දාගෙන යමු. This is the whole summary. This is the end of the depreciation. මේ ටික පුළුවන් නම් ඉතින් ආයෙ ඉතින් කොහෙන් ඇහුවත් okay. Right up to here then I'll show the latter part. එක පැත්තකින් ඇඳගෙන ඉන්න නිකන් ඒ පිටුව දෙකකට බෙදලා එක පැත්තකින් ඇඳගෙන ආවිල්ලා ඊට පස්සට දාන්න. මං ගෙදින්න. ටියුට් එක මෙහෙම නම් එක පැත්තක ඇඳගෙන ආවිල්ලා ඊටු ටික මේ පැත්තට ලියන්න. right? Sit and raise your hands.
Shall I scroll down? මේ මෙතන තියෙන 20% නා මම මේක පොඩ්ඩක් එහාට ගන්නවා මතක තියාගන්න multiply by 20%. Clear? ඕහෝ හිමින් අම්බෝ එකවර නාදා වැඩි කරන්න මුතු අර අම්මේ මෙතන මේ ප්‍රයිමරි ඉන්න පොඩි උනුත් තියෙනවා මීට වඩා ඉක්මනට. නැහැ ලියන එක නෙමෙයි මම වැඩි කරන්න කිය එකපාර කොතනද මාර්කයක් ලියන්නේ? තුනක් කන් දෙක පෙරෙනවා තව පොඩ්ඩේ. මොකද්ද? කන් දෙක පැල්ල යනවා තව පොඩ්ඩේ. ඉවරයි. දැන් කොතනද ලියන්නේ? තා උඩද ලියන්නේ තා? නෑ 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 දැන් හරි. හරිනේ. ඒක පොඩ්ඩක් හිමීට කතා කරන්න. sorry. අන් දෙකට තුන. හොඳට headset ෆෝන් එක එකත් අපේ ගහකද හොඳට headset එක ගාගෙන ඉන්න. සර් බැරි වෙලා හරි ඊයේ ඩ්‍රම් එක පැල්ලුනොත් මොකද කරන්නේ? මගේ නාද ධ්වනි තරංගෙ එච්චර සැර නෑ බය. ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් ධ්වනි තරංග අර මොනවද ඒකට කියන්නේ? සම්බන්ධ. vocal chords chords මගේ vocal chords අර මොනවද? අර මීපැණි වගේ. ඕවට මී පැණි කියනවනේ මී පැණි වලට මොනවද කියන්නේ අපි පැණි වලට කියන්නේ දෙයක් නෑ. අර කනට මීපැණි වක් කරනවා වගේ කියලා අහලා තියෙනවද? ආයේ මගේ ඒ මට තමයි දෙල්ලක් කරන්නේ කොහෙද? කතා කරන්නේ. ඔය 20 කහලා මිනිස්සෙක් හදපු කතන්දර. ඉවරද? Okay, scrolling down. තව වෙලා ඕනේද? ඇද්ද?
Done. So PNL එකයි SOFP එකයි අදින්න ඕනද? HF එක පල්ලයට මම පෙන්නන්නද ඉවරයි නේ උඩ ටික. සර් මේ රේට් එක කීයද? ඔන්න ඒක අනිත් පැත්තේ තියෙන පේන. මේ Depreciation මේකද rate එක මේකද වගේ ඩබල් එන්ට්‍රි. ඩබල් එන්ට්‍රියට උඩ. ඩබල් එන්ට්‍රි උඩ සෙකන්ඩ් මෙතඩ් එකේ තියෙන්නේ. තියෙන්නේ ඒක රේට් එක මේකනේ අර රේට් එක කීයද? 20%. thank you. හරි. 20%. right. Right is 20%. Right. Depreciation rate 20%. මේ සනිල් කොහෙද මේ මොකක් කරේ බඩු මඩුවකද නැත්නම් මොකක් යකට කම්මන් ශාලාවකද? ඇයි අඩිය කවුද මන්ද එහෙනම් හයියෙන් අඩි බානවා එහෙනම්. Oh, you are muted. Sorry, sorry. සර් එච්චර දුර තියෙන එකක් තේරෙනවද? මට ඇහෙන්නේ බායි. පිට ඇහෙනවද? දැන් කවුද මන්ද මේ අඩි බානවා. මේ ඩබල් එන්ට්‍රි ලියවන්නේ ඕන මම යටටම ගන්නවා. Finish it and raise your hands. සර් ඉඩ මගේ ඊළඟට යන්න ආ පේජ් එක ඉඩම එන්නේ නැහනේ. ඉඩ මදි සර් ලියන්න මං කිව්ව දෙකකට බෙදලා අඳින්න. ඇහුවේ නෑ. බෑ ඉතින් මදි නම් මේ අන්තිම පොලේ හරි පිටිපස්සෙන් ඉවරයි. සර් කොලේක ලියලා අතුන් දාන්නද ටියුට් එක පොලේ එක ලියලා යටින් ඇටච් කරන්න. Sir, ඊයේ මොනවාද කළේ events? I'll show you. අපි ඔයගොල්ලන්ගත් වෙලාව එකයි යන්න ට්‍රිප්. පාන ගමු. නෑ ඔයගොල්ලෝ එක්ක යනවා නම් අම්මවත් එක්ක. නැත්තම් උඹලා පරිස්සම් කරලා මට එන්න දෙයක්. මෙතන දඟලන දැඟලිට ට්‍රිප් එකක් ගියාම හිතා ගන්න පුළුවන්. Done. Once you finish, raise your hands quickly.
අයියෝ පොඩි ළමයි වගේ. හරි අන්තිමට ඒ ගිහිල්ලා Excuse me, sir. yes Break කීයද දෙන්නේ? 11:35 බ්‍රේක් ඕනේද? බ්‍රේක් නම් 12 මොනවද? වෙනකන් නේද බ්‍රේක්? බ්‍රේක් නම් මොනවද අනේ? වාහනවලත් තියෙන්නේ. අපේ එකෙත් තියෙනවා. අපේ එකෙත් බ්‍රේක් තියෙනවා. තියෙනවා. සඳිල් අභිමානි මයික් විනෝෂ් තනුක අයුධය happy so many guys in class though this is a class. After the break you need to sing a song, huh? Can you just next month සර් බලලා නිදි මට සිංදු කියන්න බෑ. howද nidi බවුව නිදි. ඒවා සින්දු කිව්වම මෙයා තව ටිකක් නිදාගෙන නෑ නෑ යාට පරතර ගන්න හොඳ නෑ. යාගෙන එළියෙන් තියන උසුලි බෑස කිලෝ 80ක් විතර. ඔය පෙන්නන්න බා කැමරා පොඩ්ඩක් ඉන්න බා moment just wait go පොඩ වෙනිජ මේගේ මූණක් තියෙනවා වෙනුජට අම්ම කැම දෙන්න නැතුව නම් ඔය ලොක් එක තමයි දාන්නේ. ඔය නිදි නෑනේ ඔය ඇහැරලා ඉන්නේ උතර බොරු කියන්නේ යාට සින්දු අහන්න පුළුවන් සර් ඒ වුණේ ආ කෑගහන්න. මොක say hi right okay දැන් මැජික් මේ එකක් දෙන්න. ආ අර ඩොග් ට්‍රික්ස් එක දෙන්න. පොඩෙන් දැන් ඇහුවා නේද ඊයේ මොකද්ද කරේ කියලා බාන පෙන්න ඊ ගේම්ස් පෙන්නන්න ඒ කියන්නේ මේ ස්විමින් pool dancing cricket and සර් නැද්ද ඔය එකක? ඇති පොටෙන් මම පෙන්න volleyball මේ ඉන්නම හැට් එකක් දාන්න ඔළුවෙන් ගෙව කවුබෝයි සිද්ධිය හිටියේ මොන බලන්න මගේ සර්වර් එකට කාටවත් ගහන්න සර්වර් එකට ගහපු ගමන්ම බෝල ඇතයි එලින්ම ආයේ සර්වර් එකේ ලකුණු අපිට තමයි right තව දිනන පස්ස පෙන්න ඔය දැන්ට ටිකයි right දින්නද වැරදුනා? ආ දින්නද වැරදුනා? රවුන්ඩ්ස් තුනම අපි ක්‍රිකට් නම් පෙරදුනා මට හම්බෙච්ච ටීම් එක සෙට් ජය. හම්බෙච්ච ටීම් එක සෙට් නෝවර්ස් පහට කිව්වා කවුද ආව් හොරයි right හරි okay now in here අපි
Okay, now quickly come to the Tute depreciation part. Okay, let's read it and then we can take an interval. Depreciation. Though the financial statements made in any business to accurately show the operation result or performance of that business through the statement of profit or loss statement and the profit or loss and the financial position to the statement of financial position. The assets obtained for the long-term use of the business without the purpose of resale, which means the immovable assets or the property, plant or equipment should be depreciated. Office equipment, building, machine and motor vehicle. Depreciation. Oh, depreciation is the decrease in the value of non-current assets, property, plant and equipment done due to physical factors. Make sure physical factors are wear and tear. ඒ කියන්නේ ඔය මොනවද යූස් කරන අගේ අඩු වෙන එක තේරෙනවද? සියලු දේ අනිත්‍යයි නේ නේද? ඉස්සර හිටිය ඔයානේ මේ දැන් ඉන්නේ නේද? ටික කාලෙකින් ඔයා වෙනස් වෙනවා නේද? Physical factors. Economic factors are the obsolences. Obsolences means outdated. දැන් ඔය ෆෝන්ස් එහෙම නේද? 6 එක 7 එක එහෙම ගණන් ගන්න නැහැ නේද? ඇයි එන්න ටෙක්නොලොජිකලි ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන්න යල්පයි. ඒකට ඩිප්‍රීසියේෂන් වෙනවා. මං කිය දෙන්නවා right? 11 එක. ආ 11 එක. 11 එක අන්න right? නම 7 එක මේක කොහෙද 6 මේක 7 red version කොහෙද 6 එන්නේ? 7 plus ද සර්? yeah 7 plus ද? මේක 7 ඉතින් 7 plus ඊට වඩා ලොකුයි 7 plus එක මහතයි මේ 7 එක okay දැන් දැක්කද මැක්ඩොනල්ඩ් කේස් එක දැක්කද ලංකා මැක්ඩොනල්ඩ් ඔක්කොම වහනවා අබාන්ස් එකේ ලයිසන් කැන්සල් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රැන්චයිස් බිස්නස් කියලා කියන්නේ මේ මොනවාද දැන් මැක්ඩොනල්ඩ් කියන්නේ මල්ටිනේෂනල් වර්ල්ඩ් වයිඩ් තියෙන කම්පැනි එකක් ඒකට ලංකාවේ බිස්නස් කරන්න බෑ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ලංකාවේ හොඳ ස්ට්‍රෝං බිස්නස් එකකට ෆ්‍රැන්චයිස් කරනවා ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි එහෙන් ඔක්කොම රිසෝසස් ඔක්කොම නොලෙජ් එක අරගෙන මෙහි බිස්නස් එක කරන්නේ ඒගොල්ලෝ පර්මිට් එක මං කියදෙන්න හරියට නිකන් ඔයාගේ කඩේක ඔක්කොම රෙසිපි වල රහස ඔක්කොම මම අරගෙන මම කරනවා ඔයාගෙන් එක ගත්තට මං හැම මාසෙම ලොකු ගාණක් ගෙවනවා බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆිට් මං කියදෙන්න like be 50-50 නැත්තම් ඔයාට 60 මට 40 I don't know the percentage ඔයාගේනේ සම්පූර්ණ බිස්නස් එක නමටනේ එන්නේ මිනිස්සු දෙනවා ඒතර අබාන්ස් එකට තමයි ලංකාවේ මැක්ඩොනල්ඩ් එක තියෙන්නේ KFC එක තියෙන්නේ කාගේස් ලා කාගේස් right ඒකයි ඔයාලට කාගේස් වවුචර් එකකින් KFC එකකින් උනත් කන්න right මොකද අබාන්ස් එක තිබ්බේ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් මේ මැක්ඩොනල්ඩ් එක තිබ්බේ අබාන්ස්ලට KFC එක තියෙන්නේ කාගේස් ඉතින් අබාන්ස් එකේ කරගෙන ගිය මැක්ඩොනල්ඩ්ස් චේන් වල ක්වොලිටි එක හරි නෑ කියලා මදර් කම්පැනි එක පේරන්ට් කම්පැනි එක ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මොකද කම්ප්ලේන්ට්ස් වැඩි කියලා හරි මොනවා හරි ඒගොල්ලෝ අබාන්ස් එකේ ලයිසන්ස් කැන්සල් කරලා තාම අලුත් කෙනෙක් හොයා ගන්නකම් දැන්ට මැක්ඩොනල්ඩ්ස් ඔක්කොම ලංකාවේ තියෙනවා කොළඹ විතරයිද දන්නේ නැහැ කොළඹ and ඒරියාද මුළු අයිලන්ඩ් වයිඩ් කොහොම හරි ගොඩක් ඒවා වහලා තියෙන්නේ තේරෙනවද ඒතර අබාන්ස්ලා ඇරෙන්න වෙන කවුරු හරිලා සාමාන්‍යයෙන් තව ලංකාවේ තියෙනවා කම්පැනි දැන් මේ තව තියෙනවා හොඳ එකක් ඔයා අහලා තියෙනවද අර මේ දැකලා තියෙනවද මොනවද අර ඩ්‍රින්ක්ස් එකක් තියෙන්නේ මොනවද මට මතක දෙක ලංකාවේ නෑ කවුද අර ස්ටාර්බක්ස් ලංකාවේ නෑනේ right ස්ටාර්බක්ස් ලංකාවේ නෑ ඒ හේතුව ස්ටාර්බක්ස් ලංකාවේ නෑ ස්ටාර්බක්ස් වල තියෙන රූල්ස් වැඩි ඒ වගේම ස්ටාර්බක්ස් වල ලංකාවේ පටන් ගන්න බැරි එකට හේතුව ඒකේ ඉනිෂියල් කැපිටල් එක වැඩි ගණනුත් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් ධම්මිකපරට වගේ පටන් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ආයකට අත ගහන්නේ නැහැ හැබැයි ස්ටාර්බක්ස් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ බිස්නස් එකක් ලංකාවේ නමට එනවා සෑහෙන හරි ස්ටාර්බක්ස් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගණන් වැඩි right නෑ එච්චර වෙන්නේ ගන්න 10000 ඊට අඩු 1000 excuse me sir ඔව් අර රංජන රාමනායකගේ ඉදිරියට ඇවුන්නේ රංජන රාමනායක දැන් රාමනායකේ මොකද ඒ ස්ටාර්බක් එකක් කියලා දැක්කේ නෑ right possible okay the cost of an asset or the total cost all the cost incurred until the asset is brought to usable state or the cost of the position
In calculating the total cost of machinery purchased by a business, all the following costs are included. See, purchase price, shipping charges, portal charges, rental, installation costs, likewise. Useful lifetime is the expected time to benefit from that non-current asset. See, can be percentage or the years. Scrap value. In here we take the net scrap value, read it, and the depreciable amount. සමහර අවුරුදු වල ළමයින්ගෙන් depreciable amount එකවම depreciation calculate කරලා දෙනවා. Depreciable amount is totally different. Depreciable amount means cost minus scrap value. Depreciable amount. Depreciation is cost minus scrap value divided by the useful lifetime or multiply by the depreciation percentage. Depreciation methods, you can read these things, and straight line, what is the term called straight line, and there are examples. And also if you do this one, do this activity number 2, you're genius da මේක මම හැදුවේ පුළුවන් නම් හදන්න බල right balance වෙන්නේ නැති එක නෙමෙයි මේකේ මේක විතරයි calculate කරන්න තියෙන්නේ මොනවාද මේ depreciation. Do the third one as well. Then activity 3 in page number 81 is a homework. මේකේ දැන්ට හතරක් තියෙනවා 1 2 3. Is it clear, you guys? Can do it. Now what we need to do, presentation of non-current assets in the statement of financial position. Right? No, let's do this one, and after then can take the interval. This part is very much important. හොඳට අහගන්න. මේක හරියටම වැදගත්. ඒකට හේතුව මම කියලා දෙන්නම් හොඳට අහගන්න. This one. So you can see දැන් ඔය exam එකේ එන විදිය මම කියන්නම්. Okay guys, listen to this stuff. The accounting period of Radha's business ends on, now this is the first calculation. You take out a textbook, page number 84, right? 84. The accounting period of Radha's business ends on 31st December, let's take 2023. Okay. The non-current assets the business had as at 31st December 2023 is given below. Make cost taken. You can see accumulated depreciation as at January 1st 2020. ඒ කියන්නේ කලින් අවුරුදු වල depreciation ඔක්කොම total. මං කියන්නේ තේරෙනවද? Right? Accumulated depreciation is the total of last depreciation. ඒ කියන්නේ දැන් initial year එකේ නම් පළවෙනි අවුරුද්දේ නම් accumulated depreciation 0 නේ. පළවෙනි අවුරුද්දේ නම් තේරෙනවද? මේක ඒ කියන්නේ කලින් purchase කරපු එක. Right? 60,000, 100,000, we don't know how much, right? For the annual year. Okay. Now, the non-current assets are depreciated at cost 5% per annum, and the recorded depreciation and accumulated depreciation account is maintained. Now, you know how to calculate the depreciation. Cost minus scrap value divided by, in here, useful lifetime. More, since in here there is a percentage, cost minus scrap value multiplied by percentage. In here no one is scrap value, so cost minus cost multiplied by the percentage. You know, scrap value 0 නේ scrap value එක තියෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක්. අපි මේක destroy කරනවා නම් scrap value එකක් තියෙනවා. Right? So in here no one is scrap value for each and everything. Right? So you know how to calculate the depreciation. Cost multiplied by the depreciation percentage. But 400,000 multiplied by 5%, 20,000. Motor vehicle, how much? 500,000 multiplied by 5%, 25,000. Machinery depreciation, 60,000 multiplied by 5%, 3,000. Furniture, how much? 30,000 multiplied by 5%, 1,500. Is it clear? Right? Now you know this is the annual depreciation. Then අපිට මේකෙන් පුළුවන් exam එකේ අහන්න පුළුවන් මේ asset එක purchase කරපු දවස කවද්ද කියලා. බලන්න. බලන්න annual depreciation එක කීයද? 20,000. දැන්ට depreciate වෙලා තියෙන අවුරුදු කීයද? 3ක්. අවුරුදු 3ක්. 20,000 ගානේ 20,000 ගානේ 3ක්. මං කියේ දෙන්නවද? Right? 2023 year එකට depreciation 20,000 නම් 2022, 2021, 2020. තේරෙනවද?
ඒ කියන්නේ 2020 January 1st තමයි මේ asset එක purchase කරලා තියෙන්නේ. Annual depreciation එක 20,000. හරිද? දැනට depreciation accumulated depreciation account එකේ January 1st 2023 වලට කීයක් තියෙනවද? 60,000. ඒ කියන්නේ 20000 ගානේ තුනක්. අපි ආපස්සට යනවා. දැන් මේ 2023 එකනේ 2022 21 20 2022 January 1st තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතර බලන්න 22 වල 2020 January 1st තමයි අරන් තියෙන්නේ. 2020 අවුරුද්දට depreciate 20,000. 2020 sorry අගන්න. අපි අවුරුදු 3ක් ආපස්සටනේ යන්නේ. මේ year එක 2023. තේරෙනවද? එතකොට 2020 තමයි purchase කරේ. 2020 January 1st. so 2020 year එකට 20,000. 2021 year එකට 20,000. 2022 year එකට 20,000, right? 2023 year එකට 20,000 නාම 60 plus 20 means accumulated depreciation as at 31st December 2023 how much? 80,000. කලින් depreciation ඔක්කොම total එකයි මේ අවුරුද්දේ depreciation ගානයි. මං කියන එක තේරෙනවද? right? පරණ ඒවාට මේ අවුරුද්ද ටික එකතු කරලා. Now you can see this one. Now annual depreciation is 25,000. මෙතන කීයක් තියෙනවද? 100,000. ඒ කියන්නේ අවුරුදු කීයක්? 4ක්. ඒ කියන්නේ 2019 January 1st තමයි purchase කරේ. 19 20 21 22 depreciate වෙලා තියෙනවා. මේ 23 එකත් එක්ක 100 plus 25,000 means at the end of the accounting period 125,000. Likewise, you can see how we prepare. මේ 2023 වල විතරක් annual depreciation මේ accumulated depreciation දාලා කලින් ඒවත් එක total එකක් කරලා එක එක non current assets වලට වෙන වෙනම තියෙනවා. දැන් මම කලින් ඔක්කොම එකම asset එකට නෙපෙන්නේ මං ගෙතෙන්නේ. right? කලින් අවුරුදු වල 60,000 මේ අවුරුද්දේ 20 80 තමයි දාන්නේ. කලින් අවුරුදු වල 100,000 මේ අවුරුද්දේ 25,000 all together 125,000. Likewise, you can take now in here we get the total of cost and we close it. We get the total of accumulated depreciation and we close this. We take the carrying amount when we calculate the total assets. මේක තමයි අපි total assets ගන්න එකතු. මං කියන දෙන්නවද? right? Okay, now it's internal account 1137, right? I'll take 40. Okay, 11,455 with the end. තරහ ගන්න. පරක්කු වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව මම මොකද කරන්නේ? මේවා ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න මම දීලා තියෙන්නේ. මෙතනත් ඉවරයි. දැන් මේකෙන් ඉන්ටර්වලෙන් පස්සේ මම හදනවා. ලොකු ගණන් ටික. මගේ තේනවා after the interval by applying all the adjustments but from 11:55 onwards come back on from 11:55 to 1:15. Clear? Okay. From 11:55 to 1:50. So come on time, right? Okay. එතකොට 115 class එක ඉවරයිද? Huh? Right, okay guys. Now what I'm going to do, I'm going to do the finance statement with adjustment entries. In here, you know what we need to do. I'm going to, in here, we include all the adjustments and we prepare the P&L and SFP. When it comes to this kind of a calculation, you know, so I wrote 6 steps in here. No need to study, just only read and understand. Clear? So in my Tute, page number 12, you can see 6 steps we need to follow when we prepare P&L and SFP. First one, first read the given exercise in summary and identify the items to be written. Relevant financial statement, journal entries, if any. First of all, right, Tute. Yeah, page number 16. Sorry, Tute, page number 16. In here, you need to know first of all what are the things to be done. Then මෙච්චර කාලයකට second paper 7th question එකේ හැමදාම හදන්න දෙන්නේ P&L and SFP. Sometimes in this year they will give write the journal entries and prepare the P&L.
Clear? Understand? First of all, ගාන ගත්ත ගමන් සටපට ගාලා හදන්න එපා. See what is the requirement. Am I clear to you guys? Right? Second one, understanding the period of practice. First of all, you need to know what is the period. Understand? Accounting period. Here within brackets, please write accounting period. Within brackets, write accounting period. First of all, secondly, you need to know what is the relevant accounting period. Write it in here within brackets, accounting period. Third one, rule out what is needed to be right answers and write common items and topics that can be written in the financial statements. For an example, you can see I have given you the structure. Can you see? Sales minus cost of sales, opening stock plus purchases. We keep two lines. Then we write cost of goods to be sold minus closing stock, gross profit. Then we add other income. We keep four, five lines in here. Then we write expenses. Then the distribution. අපි ගාන හදන්න කලින් rule කරන් ඉන්නවා මං කියන දේ. Once we draw the distribution expenses, we keep 7-8 lines. Administration expenses 7-8 lines. මොකද වැඩිපුර තියෙන්නේ distribution expense and administration. Right? So after that we get other expenses 2-3 lines. Finance expenses 2-3 lines. මේවා අඩුයි ඒක නිසා 2-3 lines is enough. Clear? So then after that we write we draw the SOFP. See, cost accumulated depreciation carrying amount. You can see assets, non-current assets and current assets. Can you remember what is the concept we apply here? Liquidity concept. Can you remember? We need to present it using the liquidity concept. Then after that, you know, Excuse me, sir. yes, Sir, can you tell the page number? page numbers. What is the page number? 16. Thank you, sir. So after that, you know, we need to we take the equity, right? Equity. So we keep 7, 8, 4, 5 lines. Then non-current liabilities 2 lines. මොකද ඕගලන්ට තියෙන එකම non-current liability එක bank loan විතරයි. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි rules දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට current liability මෙතන rule පහක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ you need to uh, keep space to do the workings in here. I didn't keep the space. So you need to keep space for the working. So depreciation calculations in next. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගානක් exam එකේ කරද්දි මුලින්ම rule කරන් ඉන්න. මං කියතේන rule කරලා තමයි අපි ගානට යන්නේ. The common structure you need to. Now, can you remember? We need only cost accumulated depreciation and carrying amount only for non-current assets. From current assets and not, we don't need the first column. Is it clear, you guys? Right? Now, when it comes to P&L, we need 3 columns, but we need 3 columns only for the expenses. Clear? Till other income, we don't need first column. Are you okay up to here, guys? Right? You need to know these things, right? Okay. Now, what is the requirement? Let's do this one. What is this one? Example. මම අපි හදමු. මේකේ ගණන් ඔක්කොම හදන්න ඕනේ practice වෙන්න. Let's prepare at least 10 calculations. Clear? Right? So it will take times. දැන් මම පළවෙනි කොට draw කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා ගහන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ පළවෙනි එක අහනවා බලන්න. The accounting period of Sarani's business ends on 31st December 2022. The trial balance as at 31st December 2020, no, let's take 2023. Given below, you can see this is the trial balance. So, trial balance එකේදී මම කිව්වා ඔයා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Bank account කියලා credit තිබ්බොත් කොහෙටද දාන්නේ? Current liabilities. Bank account කියලා credit තිබ්බොත් it's a bank overdraft. Clear? Bank account කියලා debit තිබ්බොත් you can write it under current assets. Right? Okay, මම දීලා තියෙන්නේ ඒක නිසා මම මේක ආයි අපිට වෙනම එන්න ඕනේ නැහැ. Right? Okay, just what I'm going to do, I'm going to take screenshots. Don't wait. You don't need to draw this one. පළවෙනි ගණන් දෙක බබාලට ගහලා දීලා තියෙන්නේ. Right? කුටි බබාලට. Right?
දැන් මෙතන රහසක් තියෙනවා. මොකක්ද රහස? රහසක් තියෙනවා කියන්නද? රහසක් තියෙනවා යාට කිය. ඔක කට්ටිය ඉන්නවනේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. right okay දැන් සාමාන්‍යයෙන් රහස් දෙකක් තියෙන හොඳට අහන් ඉන්න පළවෙනි ගානේ ඉඳන් මේක වැදගත් මොකද මේක බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ කියලා හැමෝම කියනවා ඒකට හේතුව මේ තියෙන සීක්‍රට් ටික දන්නේ නැති නිසා right හරි දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අහගන්න දැන් කතන්දර නැහැ right මේ පැත්ත බලන්න වීඩියෝ ඔන් කරගමු කස්ටිය right okay දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගානක් ගත්තහම අපි ගාන පටන් ගන්නේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලින් මොකෙන්ද පටන් ගන්නේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් ඒ කියන්නේ අපි ගාන පටන් ගන්නේ ඇඩිෂනල් ඉන්ෆෝමේෂන් මේ ගාන කරද්දී ඔයා ළඟට ඔයාට නිල් පෑනයි අඩි මොනවාද පැන්සලක් හරි පාට පෑනක් හරි ඔයාගේ අතේ තියෙනවා රයිට් පෑන් දෙකක්වත් පාට පෑන් දෙකක්වත් තියෙනවා ඒකට හේතුව පළවෙනි රහස තමයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වල තියෙන ඒවා PNL එකයි SFP එකයි දෙකටම රිලෙවන්ට් මං කියන දෙන්න right when it comes to adjustments record in both PNL and SFP easy clear to you guys right but when it comes to other things I mean like just wait right හැබැයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට රිලෙවන්ට් වෙන්නේ නැති ඒවා එන්නේ එක්ක PNL එකට හරි SF එකට විතරයි මං හිතන්නේ right okay we are starting from the adjustments okay first one in here what is the requirements see journal entries I don't need journal entries that's why I didn't keep any space to write the journal entries here because in examination you don't need to write the journal entries you know right PNL and SFP okay first one answer එක බලන්න නැතුව අපි කරමු පැන්සලත් ගන්න 100න් ඉන්නේ නැහැ දැන් මේක ඉවර කරගමු ටක් ගන්න first one accrued expenses as at 31st December 2023 the accounting period is 2023 right because in my Tute you can see the accounting period is 2023 clear ends on 2023 right okay accrued expenses as at 31st December 2003 ඒ කියන්නේ මොකක්ද අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකුණුත් ගෙවලා ඉවර නැති ඒ මං කියන දෙන්න first one insurance expenses how much 2500 ඒ කියන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකුණුත් insurance expense කීයක් ගෙවලා නැද්ද 2500 අපිත් බලන්න ඕනේ දැනටමත් කීයක් හරි ගෙවලා තියෙනවද දැනටමත් කීයක් හරි ගෙවලා නම් cash book credit කරලා insurance expense එක debit කරලානේ තියෙන්නේ මං කිය දෙන්නම් එතකොට insurance expense කියලා ගෙවපු ගාන P&L එකේ debit side එකේ තියෙන්න ඕනේ කීයක් හරි ගෙවලා වෙලා තියෙන්නෙම ඕනේ නැහැ ගෙවලා තිබ්බ නැත්තම් මේ ගාන විතරයි accrued expense වෙන්නේ කොහොමද මේ ගාන විතරයි එහෙනම් first of all we need to find the relevant expense amount for the period right ගෙවපු ගානයි ගෙවුවේ නැති ගානයි දෙකේම total එක මං කියලා තේරෙනවද ළම right the relevant amount let's see he paid in insurance expense yes how much 8000 right so අවුරුද්දේ ගාන කීයද 2500 මෙතන plus කියලා දාගන්න 2500 ඇයි ගෙවලා තියෙනවා මෙච්චර ගාන ගෙවලා නැහැ 2500 totally annual amount how much 10500 but accrued amount how much only 2500 clear so the annual amount we write in P&L under which amount which expense administration expenses you can write
insurance expenses, no, expenses, first write it in the first column, 10,500. ගෙව්ව ගානයි ගෙව්වේ නැති එකේ දෙකේම total. Right? Is it clear you guys online? Right? Okay. Now මං කිව්ව adjustments දෙකටම එනවා P&L and SFP. Quickly come to the SOFP. Under current liability, we need to write accrued insurance expense. How much? 2,500. But since we prepare this using priority to release, first we need to write the creditors. මොකද උඩම එන්නේ creditors. ඒ නිසා creditors ලියන ඉඩ තියලා තමයි අපි ලියන්නේ. ඒක ලකුණක් තමයි. Right? Creditors ලා ලියන්න ඉඩ තියලා accrued insurance expense. How much? 2,500. Right in the second column because we don't need the first column. Are you okay up to here, guys? Right? Okay. Then, where are we? Administration expense 10,500. Current liabilities kiyak avada 2,500. Then, cancel aragena. Adjustments වලට ගත්ත elements ඔක්කොම හරියට දාන්න ඕනේ. නැත්නම් exam එකේ වාට පැටලෙනවා. මොකද adjustments වලට ආපු නැතිව අපි ආයි පස්සේ අන්තිමට record කරනවා. මං කියේ තේරෙනවද? So since we already concerned the insurance expense, put a correction mark. Is it clear to you guys online? Right? Okay. Then second one. What is the second one? Rent expense 4,000. කීයක් හරි දැන්ට ගෙවලා තියෙනවද? ඔව්. කීයද? 20 නෑ. දැන්ට 20000ක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒතොර ගෙවන්න ඕනේ නෙමෙයි අවුරුද්ද ගාන 24000. 20,000 plus 4,000 means how much? 24,000 for the annual year, relevant amount for the year. Plus 4,000, right? Plus 4,000. Here annual amount 20,000 plus 4,000. I need. Right? 20,000 plus 4,000, how much? 24,000. Quickly come to the P&L under administration expenses. Rent expense, how much? ගෙව්ව ගාන මොකද අපි මේක හදන්නේ accrual concept එකේ. ගෙව්ව ගානයි ගෙව්ව නැති ගානයි දෙකම total එක 24,000. But in SOFP under current liability you can write accrued rent expense. How much? 4,000. ඒකටත් හරියක්ද? ගත්තේ ඒවට හරි දාන්න. First adjustment done. පළවෙනි adjustment එකටත් හරියක්ද? Second one. Interest receivable as at 31st December 2023 is 7,000. ඒ කියන්නේ මොනවද? Receivable income how much? 7,000. Am I clear to you guys? Right? You know, in P&L, income can be identified only in two places. Yeah, sales and other income. Right? ARN income දාන වෙන තැනක් තියෙනවද? නැහැ. Only in sales and other income. First of all, we need to know whether we have already been received any interest income during the year. See, it should be in credit side, right? Not debit side. හම්බුණා නම් තියෙන්නේ කොහෙද? Credit side එකේ. මොකද income PBF in credit side. Any interest received during the year? No, right? එහෙනම් අවුරුද්දේ අදාළ ගානේ
7,000 receivable තියෙනවනේ අවුරුද්දේ අන්තිමට. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දටම අදාළ ගාණ 7,000. ඒ ගාණම හම්බෙලා මං කියේ තියෙනවා දැන් මෙතන කලින් දෙකේ බැලුවොත් මේ accrued expenses කියන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිමට ගෙවන්න තියෙන ගාණනේ. තේරෙනවද? අවුරුද්දේ මේ ටික ගෙවලා තියෙනවා. කියන්නේ අවුරුද්දේ ගාණ මෙතන ගෙව්වා 20,000 ගෙව්වේ නෑ 4,000 අවුරුද්දේ ගාණ කීයද? 24,000. මෙතන 8,000 ගෙව්වා 2,500 ගෙව්වේ නෑ. so total එක 10,500 is the annual amount. Am I clear to you? When it comes to interest also you can see Andil, right? Okay. When it comes to interest thing, receivable amount 7,000 කියන අවුරුද්දේ හම්බෙන්න තියෙන 7,000 හම්බෙලාද? මොන මාසෙද කියලා අපිට අදාළ නැහැ. කොහොම හරි අවුරුද්දට 8,000ක් හම්බෙන්න. මොකද ඒ ගාණම හම්බෙලා. So you know, quickly come to the other income. Quickly come to the other income. Under other income you can write what? Interest. Don't write receivable interest income. It's wrong. This is interest income. Interest income. How much? 7,000. Right in the middle one. 7,000. Also under current assets. හැබැයි එතනත් ප්‍රශ්නයක්. When it comes to current assets, first one is closing stock. Second one is debtors. Third one is the receivable income. Here, keep two lines to write first two. In third line, you can write receivable interest income. How much? This is done. Put a correction mark to he. මේක P&L එකේ මේක trial balance එකේ කොහෙවත් record වුණා නෑ. trial balance එකේ කොහෙවත් විතර record වුණාද ළමයි? නෑ. ඒකට හේතුව කීයක්වත් හම්බෙලා නැති නිසා. Next one. One. 3,000 should be write off as bad debts from trade debtors. Which means what? We need to remove 3,000 from whom? Debtors. Is it clear to you guys? Right? Which means, can you see how much is the debtor value? Can see trade debtors how much? Trade debtors are 17,000. No. Trade debtors are how much? In here, trade debtors are 17,000 minus how much? 3,000. Ne? Debtors kiya kai? 3,000. Right? Minus 3,000. Which means you need to remove how much? 3,000 from minus 3. Yeah? මම 3,000 නිකන් වැල් ක්‍රමයට ලිව්වේ මොකද මේක පෑන් වලට ගත්තත් එහෙම නේ. Minus 3,000 from trade debtors because we need to deduct 3,000 from debtors. දැන් කොහෙද එන්නේ? P&L එකට එනවා 3,000 bad debts distribution. ඒතර SFP එකේ debtors ලගේ value එක කීයද? 14,000. මං කියන එක තේරෙනවද? Right? So it's really easy. So you can write in P&L under distribution expenses, you can write bad debts. $3,000. In SFP, you can write. In SFP, second one is the trade debtors.
How much the trade debtors? Rupees 14,000. Why 17,000 minus 3,000, which means 14,000. Right? Attil, you know, Abhimani, are you there? Right? Once you finish, tell me, yeah. Excuse me, sir. Hmm? अरे इंटरेस्ट रिसीवेबल එක අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න. Then interest receivable එක මේකද? ඔව් Interest සර්. receivable as at 31st December 2000 7,000 කියලා කියන්නේ. Interest එක 7,000 හම්බෙන්න තියෙනවා. මං දෙන්නවා 7,000 හම්බෙන්න තියෙනවා කියන්නේ. කලින් කීයක්වත් හම්බෙලා කියන්නේ අවුරුද්දට අදාළ ගානම හම්බෙලා නැහැ. මගේ දෙන්න. ඒතර අවුරුද්දට අදාළ ගානම හම්බෙලා නැත්නම් අවුරුද්ද ගාන කොහොමත් අද ඉන්කම් විදියට යනවා. රයිට්? ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් හම්බෙලා නැති ගාන කරන්නේ. කලින් එකේ කීය හරි කලින් ගෙවලක් තියෙනවනේ ගෙවුව නැති ගානට අමතරව. ඒකට එකතු කරලා ගන්න. මගේ දෙන්න. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම P&L මේ ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ තියෙන්න ඕනෙම කියලා කීයක්වත් කලින් ගානක් නීතියක් නෑ. අවුලක් නෑනේ. රයිට්? කීයක් හරි අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එක හම්බෙලා තියෙනවා නම් ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ තියෙන්න ඕනේ ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම්. මොකද ඉන්කම් accounts BBF in credit side. Clear? Right? Okay. Okay, this one also done. Bad debts also done. So make sure to put a correction mark in under trade debtors because we already concerned the trade debtors as well. We already concerned the trade debtors as well. Okay, guys. Next one. What is the next one? මෙන්න වැදගත් එක. තරහග. Annual depreciation should be provided on motor vehicle and office equipment on cost 8% and 10% respective. මොකද්ද කියන්නේ? අවුරුද්දට මේක ස්ක්‍රැප් වැලියු කීයක් කර දීලා තියෙනවද? නෑ. එතකොට අවුරුද්දේ motor vehicle උයි office equipment උයි 8% උයි 10% උයි මොනා කරන්න ඕනේද? depreciate කරන්න. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ accumulated depreciation තියෙනවද? පාන accumulated depreciation කීයක් කර තියෙනවද? නෑ. මේ ඔක්කොම cost එකෙන් තියෙන්නේ. accumulated depreciation නෑ කියන්නේ මේ තමයි first year එක. මං කිය දෙන්නම්. This is the first year. Is it clear you guys? Right? But in next example you can see, in here can you see there are accumulated depreciation as at 1st January. කියන්නේ කලින් අවුරුදු වල depreciate already depreciate වෙලා තියෙනවා. Right? This is the first year of depreciation. So because of that, what I want to tell you, cost multiply by depreciation. Understand? Cost minus multiply by depreciation rate. So in here, sorry, I forget to keep space to do the working. So shall we do workings in any place? Like, can you do workings in? මේ කොයි හරි මෙන්න මේ ෆයිනෑන්ෂල් එක්ස්පෙන්ස් යටින් මේ තියෙන පොඩි ස්පේස් එකේ හරි පොඩ්ඩක් වර්කින්ග්ස් කරන්න. නැත්තම් හොඳයි මොකද එක්සෑම් එකේ PSF එකට කලින් පස්සේ වර්කින්ග්ස් කරන්න ලකුණු හම්බ වෙනවා මේ. Right? So first of all we need to find motor vehicle depreciation how much? 300,000 into 8%, right? Motor vehicle සර් වර්කින්ස් වල මාක්ස් දෙනවද? මාක්ස් දෙනවා මොකද ඔයාට අතන වර්කින් එකේ ගාණක් වැරදිලා ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා කැල්කියුලේෂන් එක වැරදිලා ඔයා ඒක දැම්මොත් එහෙම අරකට ඔයාට අර කැල්කියුලේෂන් එකට ගිය ගාණ විතරයි අයින් වෙන්නේ. දාන්න පුළුවන් තරම් වර්කින්ස්. ගොඩක් හොඳයි, right? Motor vehicle depreciation equal 300,000 how much into 8% means 24%. And the what is the other one? Other one is office equipment depreciation. How much? 4,000, right? 40,000 into 10%. Clear? 40,000 into 10%. Office equipment depreciation equal 40,000 into
10% equal how much? 4,000. Right? Berapa bila bang? දැන් මට කියන්න මේ කොහොමද එන්නේ කියලා. Can you remember? මේ අවුරුද්ද ගාන P&L එකේ expense විදියට යනවා. Can you remember? Since this is what? This is delivery motor vehicle, depreciation coming under distribution. You can write delivery motor vehicle depreciation how much? 24,000. Write it in distribution expenses. Delivery motor vehicle depreciation. How much? 24,000. Then other one is office equipment, right? It's coming under administration. Office equipment depreciation how much? 4,000. You know. Now, quickly come to the non-current assets. If there are land and building, first of all, we need to write it. Is there any land and building? No, right? No. Then, office equipment. Sorry, first let's take delivery motor vehicle. And the other one, office equipment. Delivery motor vehicle 300,000. Cost office equipment cost how much? You can see the cost is 40,000. ඒ ලියන ඒවට හරි දාන්න මතක් කරලා. ලියන ඒවට හරි දාන්න නැත්තම් පැටලෙනවා. ඉතින් අපි P&L එකේ cost එක ගත්තා. sorry මේ trial balance එකේ cost එක ගත්තා. දැන් cost එකට හරියක් දාන්න. Right? So you know under accumulated depreciation we get previous year depreciation plus this year. Any previous year depreciations? No, it's 0. So you can write 24,000 in here. In here you can write 4,000. Don't balance it. Don't take the carrying amount. මොකද හොඳට අහගන්න. balance කරන්න එපා අන්තිම වෙනකම් වෙලා තිබ්බේ නැත්තම් balance ගාන ලකුණු හම්බ වෙනවා. ලකුණු 8ක් නම් හම්බ වෙනවා. ලකුණු 5ක් 6ක් වාට හම්බ වෙනවා හරියට දැනනවා. මගේ දෙන්න. balance කරාම අවුලක් නැහැ. මං කියන්නේ ඒවා අන්තිමට වෙලා තියෙන විදිය අනුව මං කියන්නේ. ඔය adjustments ටික විතරක් දාලා ආවිල්ලා ලියලා විතරක් ආවත් ප්‍රශ්නයක්. balance කරන එක ගැන හිතන්න එපා. සමහරව ඇවිල්ලා නිකන් ලෝකේ පටලලා අනේ සර් SFP එක balance උන්නේ නැහැ නේ කියලා අඬන්න හදන. values වලට දෙන්නේ balance කරනකොට ලකුණු එකමාරක් වගේ දෙන්නවද? ඒ නිසා ලොකු පාර්ට් එකක් නැහැ. yes සර් ෆෝමැට් එකට ලකුණු කීයක් වගේ format එකට ඔයා මේක මේ format එකේ Sarani's business SFP as at 31st December 2023 කියලායි. Sarani's business P&L for the year ended 31st December 2023 ඒ නම් දෙකට ලකුණු භාගි ලකුණක් තමයි. එතකොට සර් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකටයි ස්ට්‍රක්චර් එකට නම් දෙන්නේ නැහැ. ඔය ස්ට්‍රක්චර් එකට නිකන් අර ඔයා වැරදිට ගහලා තිබ්බොත් කපන. ඒක නම් දෙක ලියනකොට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. දෙන්නවද? නිසා මොනවාද ඒක ලියලා values දානකොට ඔයාට ඉතින් ලකුණු 8 marks නේ හම්බෙන්නේ. 12 marks නේ හම්බෙන්නේ. එතකොට ලකුණු පහක් විතර හම්බ වෙනව නේද මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල? adjustments වල ලකුණු 4ක් 5ක් හම්බ. ලකුණු ගැන හිතන්න එපා. right? okay
Now in here, depreciation also done. Next one. All inventories has been sold out. Can closing stock how much? 0. Quickly come to the P&L. දැන් මෙතන දාන්න මොකද අපි සාමාන්‍ය common structure එකේදී closing stock minus තියනවනේ තිබ්බත් නේද අපි අන්තිමටනේ බලන්නේ. තා මෙතන 0 කියලා දාන්න. closing stock. දාන්න ඕනේ ඉතින් අපි ගාන adjustments කියවන්න නැතුනේ structure දෙක ගහන්න. right? හැබැයි මෙතන closing stock නැති නිසා in current assets don't write closing stock 0, right? Don't write it. But in P&L, make sure closing stock 0. Is it clear to you guys? Right? Understand? Right? Okay. So adjustments ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් මේ මම මෙතන ඔයගලන්ට කිව්වා සාමාන්‍ය අපි මේ වගේ ගාණක් කරද්දි බලන්න අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මට ඒක කියන්න අමතකුණා. යා මුලින්ම roughly adjustments additional information කියලා additional information අතර මොකක් හරි මේ ඉස්සරහා ගන්න. මේ relationship එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හිතන්න මෙහෙම තිබ්බා කියලා. second adjustment entry එකේ තියෙනවා second additional information එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Credit sales 35,000 okay has not been recorded here. මං කිය තියෙනවා. ඒතර debtors ලගේ value එකයි sales value එකයි දෙකම trial balance එකේ තියෙන ගාන අඩුයි නේද? මං කිය තියෙනවා. 35,000 credit sales record දුන්නේ නැහැ කියන්නේ. sales වල 35,000 අඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ. අපි එකතු කරන්න. debtors ලගෙනුත් 35,000 අඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ. එකතු කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? right? right? okay. So we need to record both 35,000. හැබැයි ඊට පස්සේ adjustment entry එකක් තියෙනවා. We need to deduct 3,000 from debtors as bad debts. තේරුණාද? එතකොට debtors ලගේ අර 35,000 රු trial balance එකේ තියෙන ගානයි දෙක එකතු කරලා තමයි bad debts deduct කරන්නේ. තේරුණාද? right? So likewise they will give something like that. So you need to know is there any relationship adjustment entries and also making adjustments in the financial statements and record දැන් බලන්න අපේ මේ ගානේ හරි වලට වැටුන් නැත්තේ ඒකයි හරි දාන්න කියන්නේ adjustments වලට ගත්තේ නැති මං කියතේනවා දැන් ඒ ටික රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ ඒ වයින් එකකට විතරයි ඒ වෙන්නේ මොකේදද එකට විතරයි first one inventories as at 1st January 2023 means opening stock 6,000 quickly come here opening stock how much ඒ කීය තිබ්බේ 6,000 නේ right done purchases how much 185,000 it's in debit side means expense දැන් carriage inverse අපි ලිව්වේ නැහැ මොකද තිබ්බොත් නැතොත් අපි දන්නේ නැහැ අපි space තිබ්බා how much 4,000 okay ඒක ලියන්න අර space එකේ carriage inverse අපි rule දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 4,000 next one sales 385 sales 385 okay sales 385 right sales 385 next one sales promotion කොහෙටද debit side එකේ තියෙන්නේ debit side නම් expense credit side නම් income in here it's coming under distribution expense right?
How much is sales promotion? Next one. Salesman salary coming under distribution expenses 30,000. Discounts given coming under distribution 4,000. Discounts received how much? 9,000 coming under other income, right? Other income. So bank loan interest. What then? Debit side, it's coming under financial expense. Clear? Bank loan interest 6,000 coming under financial expense. ඇයි පළවෙනි කොලම් එක වැඩක් නැහැ කොස් කොලම් එක ඕනේ කොස් කොලම් එක ඕන වෙන්නේ SFP එකේ මේ අර non current assets වල ඕන නිසා bank loan interest වෙනුජ සින්දුවක් කියමු නේ ඒකෙන් පස්සේ අවුල ආනේ දැන් අර දා මම පෙන්නුවා අර ඉංග්‍රීසි සිංහල මීඩියමේ අම්මා ගිටාර එකක් ගාව ගොල්ලෝ සින්දු කියන්නේ වැඩක් නැහැ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක boring people right okay discount sorry this bank loan interest 6,000 bank charges how much 2,000 right so turn on the videos and wait bank charges how much 2,000 2,000 then bank charges also coming under financial expense then trade creditors how much දැන් බලන්න හරි දාලා තිබ්බේ නැත්නම් පැටලෙනවා 32,000 under current liability trade creditors how much trade creditors how much 32 මේක කොහෙද එන්නේ bank loan to be settled after 3 years non current liability ඔච්චර details ඕන bank loan කියලා ලිව්වනම් 50,000 bank loan දැන් සාමාන්‍යයෙන් එතන තියෙන්නේ එකක් නිසා ඔයා ඒක කෙරවලීමකට දැම්මනම් ඉතින් මොකද තව non current assets non current liabilities නෑ අපිට. මෙතන ලියලා total එක එහා පැත්තටනේ දාන්න. මම කිය දෙන්න. වෙන මොකුත් නැති නිසා ඒක කෙරවලටම එකපාර දාන්න. right? cash 20,000 තව non current assets තියනවද කියලා බලන්න අන්තිමට ලියන්න ඕනේ කියන්නේ. තව current assets තියනවද?
නෑ 20,000 you can write at the end. Cash 20,000. Other than that, fixed deposit 5 years, how much? 70,000. Where we record it? Non-current assets. But in here, when we are writing it, you need to keep space, right? මොකද මේ ආශ්‍රම ගැහුවොත් වැරදි. මොකද තව non-current assets නැති නිසා අපි මේක balance කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මං කිව්වා මේක විතරයි අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. right? ඒක නිසා fixed deposit කියන එක මෙතන ලියලා සාමාන්‍යයෙන් non-current assets current assets මැද්දේ ඉන්නේ මේක. Deposit 5 years, how much? 70,000. ඒක කෙලින්ම දාන්නේ තුන්වෙනි රූලට. මොකද මේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපි මේවා කෙලින්ම third column එකට දානවා. තව මෙතන investment තිබ්බත් දාන්නේ third column. තේරෙනවද ළමයි? right? Fixed deposits we write it in here. I will finish thoroughly. Done? Right? Okay. Morning. So I don't know whether Onasha, Sanuka and Inosh, are you there? Please send me a thumbs up. So make sure to write it down. Inosh. After that, capital 250. Where we write capital? Capital coming under equity 250,000. Capital you can write 250,000. Also, okay, this is the end of the trial balance. ඒ ටික දාලා ඉවරයි ඔක්කොම. දැන් තියෙන්නේ balancing part. Everything in the textbook. ඔයාට උත්තරේ ඉතින් බලන්න හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. First quickly come to the here. You can see in here how much the cost of goods to be sold. එතන කීයද? 195, right? Cost of goods to be sold 195. Since the closing stock is 0, this is also 195 but minus. When you deduct it, 195 from 385, you can see how much? 190. In here, 16,000. So if we add this 16,000, it's gross profit plus other income 206. 206,000. Finish up to here.
Okay, done, right? Then what you need to do, quickly come to here, get the expense total, distribution, administration. Distribution total here. You can see it's 75,000. In here you can see it's 38,500. Then in here no any other expenses. In here 8,000. Then we are always tiyagan ondaraga. Itara මොකද කරන්නේ expense deduct කරන නිසා distribution, administration, other and finance total එක අරගෙන මෙතන minus විදියට දාන්න. 8,000 plus here 0, 38,500, 75,000. How much? Rupees 121,121,500. So you need to write it as minus. Deduct it. Then you can calculate the net profit. Net profit equal gross profit plus other income minus expenses. Gross profit plus other income is it's rupees 206,000, right? In here, gross profit plus other income 206. Expense total is rupees 121,500. Once you deduct it, you can get net profit rupees 84,500. So quickly add this net profit to the equity. Net profit to equity 84,500. 84,500, right? So get the total in here 340,000. In here 28,000. When you deduct this one, you can get 276. In here 36,000. The total of these two equal to 312,000. Non-current assets 382. How much the current assets? 382. In here current assets 41,000. 41,000 in here. 423,000 are the total assets. Equity plus liability also equal to this amount, right? So the equity plus liability also should equal to this much, right? Let's see. Equity is 500, 4, 3, 3. 334,500. This is non-current liability. So you can see current liability are 38,500. 38,500. The total of these three equal to 423. Same, right? So this is the total liability and
Total liability and equity, how much? The same amount as the assets. You know, 423, right? Same amount like this, right? Have you finished, guys? Okay. 423,000. Purva nidaganada pantin, right? Okay. Done. So any concerns? If you need to write anything, please let me know. I'll keep. Okay, then raise your hands if you have already finished. Line. Okay, now when is it's your time? Palla Arlani, Aulani. What again? Manager? What's up? Can't you hear me, guys? I'm audible to you? Yes, sir. Done, right? If you need more time, let me know. Then Sindhu Akil. Puluan? Ahead never. So පොඩ්ඩකින් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලාද කියන්නේ? එතකන් අපි ඒතකන් අපි chance එක දෙමු තරුලෙට. Filter. Then I know you can. Today cancer. Are you having right? අපි නස්ම ආකාර සින්දුවක් අහමු. සුපිරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. සුපිරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. නේද? Sandil, can you hear me? yes sir. So you can. So don't lie. sir මේ Where is මට මෙල්බර්න් වල ඇවුන්න? ෂෝස් දෙක තුනකට කතා කරා මම බෑග් එක මේ උණ හැදිලානේ ඉන්නේ මන්නේ ෂෝට් වලට බෑ කිව්වට මට මෙහෙ පුළුවන්. බෑ බෑ ඉතින් බෑනේ මෙයා බෑ කිව්වොත් නම් මම පන්තිය නතර කරනවා. සර් මැනේජර්ට මේ ඇහෙන්නේ නැති එකට ලීව් වෙලා ආයි ජොයින් වෙන්න කියන්නේ සර් එතකොට හරියට ඒක තමයි. Hey, don't go Abhiman. Turn on the videos. Very bad, you guys. I don't know why. You can. Sir, no, today I can't. What is it? Puluang. Go. Tagga. What is into a queue? What department? Bye, sir. Hey, Barry. බෑ කියලා බෑ. හෙම්බිරිස්සාව ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඕ මේකේ ඉන්න හැමෝටම හෙම්බිරිස්සාව. උනායි හෙම්බිරිස්සාවයි යකෝ ලෙඩ වාට්ටුනේ ඉන්නේ තනි. සර් මට විතරයි මෙතන උණ තියෙන්නේ වෙනුද දැන් නම් පුළුවන්. ඕ බෑ අප්පයි පායන ඕගොල්ලන්ට. එහෙනම් මට ඉතින් සර් වෙනුජ ඉන්නේ. ආ?
මට මොන හරි ඕන. පුළුවන් වෙනද? එහෙම නැත්නම් මෙනු කොට දෙනවා. මං කලින්ම කිව්ව බෑ කියලා. කොහොද කියන්නේ? One of you to වෙනුද? ආ ආ. ඩුවට් එකක් අහමු ඊළඟ දවසේ. ඩුවට් එකක් හොඳයි. ඩුවට් එකක් කියමු දෙන්න. පුළුවන්? කමොන් වෙනිජේ. පුළුවන්? දැන් ඩුවෙට් ගන්නද කියන්නේ? Next week කියමු sir. next week කියමු last line. Okay, over to you. හැබැයි සර් කැමරා ඕෆ් කරන් කියන්නේ. අර ඔන් කරන් කියන්නේ. ඒතර තමයි ලස්සන. දැන් මේ නෙට්වර්ක් අවුලක් ඒක. නෑ නෑ එහෙම නෑ ඔය හෙන්න හොඳ. ඇයි මොකෝ මේ මියුසික් එක ප්ලේ වෙද්දි නෙට්වර්ක් එක මොනවා හරි වෙනවද? ඔව් නෑ එහෙම නෑ. Okay, over to you. Don't turn off. Huh? මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? As you wish, whatever you want. කට්ටිය අපුඩයක් ගාලා පොඩි සපෝට් එකක්. හරි. මේ මොකක්ද? තුම් හි හෝ කියලා අහලා තියෙනවද ඒක? ආ हम तेरे बिना पर रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा तेरा मेरा रिश्ता भी कैसा एक पल दूर सफर नहीं तेरे लिए हर खोज न जीते कुछ खो दिया मेरा वाक सभी कोई लम्हा मेरा ना हो जाता मिला हर सांस में नाम तेरा हाँ क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो right. හරි නියමයි. ලස්සන අපුඩයක් ගාමු. right ඒක කොල්ලා ඉන්නේ සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ නෑ. වැඩක් නෑ. සින්දුවක් කියමු. ෆිසිකල් දෙන්න ඉන්නවලු සින්දුවක් කියන්න ඕනෙලු. එන පුළුවන් අද පුළුවන්. ඊළඟ ආස දවසේ කැම් class එක එක අනිත් පැත්ත අරවන්න පේන්නේ. ඇහුන්නේ කැම් එක අනිත් පැත්ත අරන්න. නෑ. අරවන්න. හැම හරවොත් ආය හරව ගන්න බෑ. එන කතන්දරයක්. කමන්නේ. ඉබ්බාගේ හාවගේ කතාව කියලා. ආවගේ ඉබ්බාගේ කතාව කියලා නේද? සර් Okay. කැම්පස් ආ යුනිවර්සිටි එකේ කතාවක් කිය. යුනිවර්සිටි එකේ කතා ගොඩක් ඒවා කියන්න බැරි. මට තේරෙනවා. යුනිවර්සිටි එකේ කතා ගොඩක් කියන්න බැරි. ඒක තමයි. හරි නෑ නේද? ඔය ආ මතක නෑ. ඔව්. තවට ඩෙයා එකක් දෙන්නද ඇහුන්නේ ඩෙයා එකක් දෙන්නද කාට දෙන්න? ඩෙයා එක මොකක්ද? අර අමුගුඩුමුග ඩාන්ස් එක කරන්න ඒක හොඳරන්නේ ගැලපෙන එක්කන සඳිල්ල. මං නම් කියන්නේ ඒ සඳිල්ගේ සයිස්ම තමයි ඒ කොල්ලා. නැද්ද කියන්නේ? හින්දුවක් දාන්න උඹ දෙන්න නටනවා. මං ඊට වඩා කෙට්ටුයි.
අපි මේක ඊළඟ දවස් දාමු මේකක් සිංදු දාන හැමෝම නැගිටලා නටන්න. සර් මේ පාටියක් දෙනගනේ අපට පස්සේ ඒක දෙන්න. මොකද අර ඉස්කෝලේ ඕගොල්ලන්ගේ අර උදේට අර මොනවාද අර එක්සර්සයිස් කරන්න තියෙනවනේ සමහර ඉස්කෝලේ උදේට. කියනවනේ අර ටර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 ට
එතකොට ඒක දාන්න ඒ වගේ වෙන්න නට. හරි. මේකේ මේ මොනවාද? මොනවාද මං කියන්න ගියේ මේ මොනවාද? අනිවාර්යෙන් හැමෝම මේ මොනවාද දැන් ඉතුරු ටික ගණන් හදන්න ඕනේ. මං තව එකක් හදනවා. මේ බ්‍රේක් ඕනේ නැහැ. බ්‍රේක් ඕනේ නැහැ because in my tube not only that දැන් අපි මේකත් හදලා ඊළඟ එකත් draw කරලා දිනවා. අනිත් ඔක්කොම අපි හදන්න ඕනේ. MCQ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. 5 minutes. 5 minutes only, yeah, because no time. Because I'm going to do the class till 2:15, right? Okay, guys. So let's do the class till 2:15. Okay, now it's almost 1:10. Come back 1:15. From 1:15 to 2:30. වෙලා වෙනවා තේරෙන්නේ. Okay, guys. Now what I'm going to do, I'm going to do this second one example. Kanishka's business, right? It's in textbook page number 90, right? And in my tube, I already can see I already given this one in page number 19, right? So you can do this one. So before that, so I'll giving you 2 minutes. Give a try at least to do first, second, third adjustments, right? Okay, start doing adjustment, right? First one is lazy. Why? You can write in P&L closing stock minus SFP current assets. And also in here also you can do, okay, quickly do this. I'll till I take screenshots in. No any space to do workings, right? So if there is any working, you can do in here. Oh no, no need. Let's see. Okay, first one. Closing stock as at 31st December 2023 is values 24,000. You know, in here closing stock, we minus it in here 24,000. And also, you know, closing stock, it is an asset to the business. So in here you can write under current assets. It is the first one, closing stock.
current assets, closing stock. It is the first one you can write. How much, guys? It's 24,000. Is it clear to you guys online? Right? So you can write like this. Others also please turn on the video. Now first, second. Then fixed deposit. Then make a hundred ragan. Fixed deposit balance is available from the beginning of financial period. 10% annual interest rate is applicable for this fixed deposit. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ FD interest එක කීයක් හරි දැනටමත් හම්බෙලා තියෙනවා. If we received any fixed deposit interest income, so how we can get to know about this one? You know, it's available in the trial balance credit side as the fixed deposit interest income. So any fixed deposit interest income? No, right? So, and also you know, now the fixed deposit value how much? 80,000. So 80,000 into 10% means how much is the receivable income? 8,000. So you need to write other income and current assets. Isn't this careful? ගානේ මෙහෙම තිබ්බ. FD started on April 1st, right? The annual amount is receivable. එතකොට ඔයා interest එක බලන්න ඕනේ. 80,000 into 10%, okay, into April, May, June, July, August, September, October, November, December, which means only 9 months, right? So multiply by 9 upon 12. තේරෙනවද? මේක FD එක අවුරුද්දේ මුල ඉඳන්ම තියනවා කියලා තියෙනවා. FD එක අවුරුද්දේ මැදදී පටන් ගත්තොත් පටන් ගත්ත දවසේ දැන් හිතන්නේ ගන්න මේ April 1st නම් April month එකක් ගන්න. April, May, June, July, August, September, October, November, December, which 9 months. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඕලර්ස් වල මාසෙ මැද දෙන්නේ. අනනම් එක්ක මුල නැත්තම් මාසෙ අන්තිම. මාසෙ අග දුන්නොත් ඊළඟ මාසෙ තමයි ගන්න. මං කියන තේරෙනවද ළඟ? right? මාසෙ මැද නම් 0.5 වලින් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ මාසෙට. තේරෙනවද ළඟ? right? So you need to know concern, right? Okay. So you can write under other income. Quickly write under other income. Under other income you can write fixed deposit interest income. How much? Fixed deposit interest income how much? 8,000. Write it in the second column. And also under current assets you can write, keep second one to write the debtors, receivable, fixed deposit, එකක් දාන්න, interest income, how much? 8,000. Turn on the videos and wait. 8,000. And also you know in here, so let's now we have already finished the first one and also second one. Make sure at the same moment we can write the fixed deposit value. How much? 80,000 under non-current assets, but it is not property, plant and equipment. Clear? We need to keep space to write a property, plant, equipment, which means machinery and delivery motor vehicle. So keep space to write it, and after that you can write, you know, we write non-current assets in here, fixed deposit interest income. පහලින් ලියන්න. Fixed current assets වලට කලින් වගේ. Fixed deposit, only fixed deposit, right? 5 years. Write it in the third column as it is, because we don't write FD and investment in cost and accumulated depreciation. Is it clear to you guys? We need only non-current assets like fixed deposit. It's not coming under, it's not subjected to the depreciation. Right, okay. Okay, next one. Interest for the oh, ආගෙන ඉන්න දැන් කෑ ගන්න බෑ. Right?
Interest for the bank loan for the year ended 31st December 2023 has been accrued. Means the interest for the whole year, right? අපි බලමු කීයක් හරි FD interest එක sorry bank loan interest එක ගෙවලා තියනවද කියලා. බලන්න bank loan interest කියලා debit side එකේ කීයක් හරි තියනවද කියලා. bank loan interest නෑ නේද? bank loan interest කියලා debit side එකේ කීයක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ fully bank loan interest එකම ගෙවලා නැහැ. So how much is now in here you can see has been accrued. So which means this is the accrued expenses. Now bank loan is 120,000. The interest is 10%, which means 12,000 is the relevant bank loan interest for the whole year. The whole amount has been accrued. So quickly first let's write the bank loan interest 12,000. It's coming under financial expenses. You can write bank loan interest 12,000 under financial expense. And also you can write under current liabilities, first write creditors, then write accrued bank loan interest. How much? 12,000, the whole full amount, right? 4 years නෑනේ 4 years කියන්නේ අවුරුදු 4ටම 12,000 ගානේ ගෙවන්න එපා. මේක මේ අවුරුද්දට විතරයි. Right? So the adjustment already finished, but at the same moment you can write the bank loan amount in. Bank loan එකත් ඔහොම ලියන්න ළම. Bank loan is 120. Write it under current non-current liabilities. Non-current liability. Bank loan 4 years. කෙලින්ම කෙරවලීම එකට දාන්න මොකද තව ඉන්නේ නෑ සාම. Okay? Done. Next one. මෙන්න මේක අලුත් adjustment එක. උත්තරාගන්න බලාගෙන. It has been decided to write off further 2,000 as bad. Further, ඒ කියන්නේ දැනටමත් already bad debts තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ bad debts 100ක් තියෙනවා දැන්. 4,000 එතකොට දැනට තියෙන debtors ලගේ value එකේ ඒ කියන්නේ initially debtors ලා 40,000 ඉඳලා 40,000 ඉඳලා debtors ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනටමත් 4,000 අවුරුද්ද මැද deduct කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? තවත් 2,000 at the end of the accounting period කපන්න කියලා. So in here you need to deduct 2,000 from here and you need to add another 2,000 to here. Right? So how much the original actual debtors value? 34,000. Bad debts 6,000. Right? Debtors 34,000. Under current assets you can write trade debtors 34,000. Under distribution expenses you can write bad debts initially 4,000, now it's 2,000 plus 2,000, altogether it's 6,000. Am I clear you guys? Right? කලින් 4,000 තිබ්බනේ 4,000 තිබ්බ then 6,000 එකතු වෙලා already 4,000 තිබ්බ then 2,000 එකතු වෙලා already 6,000.
Is it clear to you guys online? Right? Bad debts රටයි debtors රටයි දෙකටම හරි දාන්න. Both done. හරි දාන්න මතක් කරලා ඉවර වෙන ඒවා. නිකන් හකුරු වගේ. Right. Right. Next one. Next adjustment. Depreciation has to be provided annually 10% on motor vehicle and machinery. දැන් මේක ඇත්තටම working zone එක. ඕනේ නැහැ. Right? ඒක ඔයාලට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බලන්න cost එක කීයද කියලා. Cost එක machinery 80,000, delivery motor vehicle 60,000. So when we multiply this one from 10%, you can take machinery 8,000, delivery motor vehicle how much? 80,000, right? So 60,000. Am I clear to you guys? Yeah, 600,000 into 10% means 60,000, right? In here 80,000 minus multiply by 10% means 8,000. No. You need to write this separately. Now, machinery depreciation coming under administration expenses. Delivery motor vehicle expenses coming under distribution expenses. Have already accumulated depreciations are in here. Can you see? Which means last year depreciation. Understand? Right? In here, no one is scrap value. So cost multiply by depreciation percentage, you can take the depreciation. Right? First, let's write the annual depreciation. How much? Machinery 8,000. Quickly come to the administration expense. Under administration, machinery depreciation 8,000. And also under distribution expenses, delivery motor vehicle expenses 60,000. මේ අවුරුද්දේ ගාන ඔන්න අපි දැම්මා. Okay guys, is it clear to you online? Okay, so what you need to do, not only that, the amount relevant for this year depreciation, you need to add this one to here. දැන් මට කියන්න මෙතන 60,000 නේ අපිට ආවේ මම හරිද? මෙතන 60,000 මේකට add කරන්න accumulated depreciation. In here 8,000, you need to add this. දැන් මට කියන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. settings එකෙන් හදන්න. right? දැන් මට කියන්න දැන් අපිට ගන්න මම හැදුවේ 2023 එකටනේ. right? මේ අවුරුද්දට 60,000. දැන් මෙතන accumulated depreciation දැන් ඔයගලන්ට මෙච්චර කාල exam එකේ දීලා නැති එකක් තියෙනවා හොඳට අහගන්න. මෙතන දුන්නොත් exam එකේ accumulated depreciation as at 31st December 2023 කියලා දුන්නොත් already මේ අවුරුද්දට depreciate කරලා තියෙන්නේ. මං කියන එක තේරෙනවද නම්? right? එනේ මේ අවුරුද්දට depreciate කරලා තියෙන්නේ. මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ depreciation P&L එකට දාන්න ඕනෙත් නැහැ. එහෙම දීලා තිබ්බොත් මෙතන trial balance එකේ depreciation මේ අවුරුද්ද ටික expense විතර debit side තියෙනවා.
මං කියන්නේ තේරෙනවද? right? අනිවාර්යයෙන්. මේ අවුරුද්දේ depreciation කළ නෑ මේ අවුරුද්දේ trial balance එක විතරනේ මේ අවුරුද්දේ expense වෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දට ඒ වෙන්නේ නෑ. තේරෙනවද? එතකොට මෙතන මේ දැන් ඔයාලට පේනවා අවුරුද්දට straight line එකෙන් කීයක් එනවද? 60,000. So in here you can see 9,000. This asset has been acquired prior like 1.5 years, right? අවුරුද්දට 60,000 නම් කලින් 90,000 නේ මේක depreciate වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේක purchase කරලා තියෙන්නේ. ජනවාරි, ෆෙබ්‍රුවරි, මාර්ච්, ඒප්‍රිල්, මේ, ජූන් අවුරුද්දේ මැද කියන්නේ ජූන් නේ. June 1st of 2021. 2021 June 1st කියන්නේ 2021 එකට මාස 6කට depreciate වෙන්නේ. June, July, August, September, October. Sorry, not June, July. July, August, September, October, November, December කියන්නේ මාස 6යි. තේරෙනවද? July 1st ඉඳන් 2021 December 31st වෙනකොට මාස 6යි කියන්නේ depreciate කීයද? 30,000. Annual 60,000 නම් මාස 6ට කීයද? 30,000, right? July, August, September, October, November, December කියන්නේ මාස 6යි. ඒ කියන්නේ 30,000. Okay? Half. Then 2022 whole year, which means 60,000, right? So this is 2023 year, which means altogether 150,000. මේ ඔක්කොගෙම total. කියන්නේ 2023 වෙද්දි බලන්න මෙතන 8,000 නම් annual එක කලින් අවුරුදු කීයක් depreciate වෙලා තියෙනවද? දෙකක්. Which means 16,000. So this asset has been acquired when acquired on 2021 January 1st. 21, 22 and this year 23, right? So altogether 24,000. Am I clear to you guys? Right? You can get to know about the purchase date as well here. So in here, just write, quickly come to the P and L. දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ depreciation ටික විතරයි දාන්න. කලින් ඒවා දාන්නේ. දැන් ටක් ගාලා එන්න බලන්න cost එකට. No any land and building. So you can write machinery and delivery motor vehicle. You can write first slide. Let's write a delivery motor vehicle. Delivery motor vehicle. How much? Cost is how much, guys? You can see cost is 600,000. Accumulated depreciation 50,000. 150,000. කලින් ඒවයි මේකේ ඔක්කොම total එක. And also you can write machinery. In here you know the cost is 80,000. Accumulated depreciation 24,000. This is enough. So you can balance this one also later. මොකද මේ දෙක විතරයි තියෙන්නේ. So in trial balance you need to put correction marks to each and everything in here. Machinery, delivery motor vehicle. In here accumulated depreciation also taken. Right. So I think all the adjustments done. Am I correct? Then adjustments වලට subject වෙච්ච නැතිව අපි ගන්න. Come from the top. Sales 520,000. Sales 520,000. Then the opening stock, how much, guys? 18,000. You can see the opening stock 18,000. Write it in here, second column, 18,000.
Then opening stocks also done. Purchases 230,000. Purchases 230,000. You can write purchases 230,000 in. The other session එකේ මම හිතනවා ලොකු knowledge එකක් හම්බ වුණා කියලා finance statement, right? දැන් ගත්තේ නැති ඒවා trade creditors තියෙනවානේ. Trade creditors how much? 44,000. You can write trade creditors in here. Under current liabilities, you can write first one trade creditors. Yes, trade creditors you can write it is 44,000. This is also done. Then in here, can you tell me where we record drawings under equity as minus, right? How much? 18,000. Capital plus net profit. Then keep space to take the total, then minus drawings. Okay guys, right? Then you can take stationary expenses. How much? 9,000 coming under administration expenses. Under administration, stationary expenses, it's rupees 9,000. Then under electricity expenses coming under administration 12,000. Done. Selling expenses, you know how much? 35,000. Yeah, distribution. Selling expenses here. Selling expenses here. $35,000. Then cash, how much? 18,000. You know it's coming under at the end of the current assets. 18,000. Cash 18,000. So are you there, guys? Ayon, Nasha, Tanuka, Nosh? Yes. Right. Then you know. Sir, Yes. හෙටත් ක්ලාස් තියෙනවද? Oh, at the same time, 2 to 4 and 10 to 3. හරි. Wow. Almost class 10 man. Capital 350,000.
දැන් මේ ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. දැන් බැලන්ස් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාගෙන් අහනවා මෙහෙම එකක්. ආගන්න. මෙතන මේ additional information එකක් තියෙනවා. Okay, listen this carefully. If there is any additional information, stock drawings 3000. Where we read? Stock drawings 3000. Additional information එකක් දෙන්න. Drawings are not expensive. Stock drawings 3000. Where we read? We need to deduct it from the equity minus as drawings in SOFP. Additional information දෙකටම එනවා මම කිව්වා P&L එකට SOFP. Right? P&L එකේ කොහොමද එන්නේ? Under purchases you need to deduct 3000 as stock drawings. Clear? If it is cash drawings, equity අඩු වෙනවා 3000 drawings. Cash balance එකෙන් අඩු වෙනවා 3000 as cash drawings. Easy clear to you guys, right? Stock drawings යන්නේ P&L එකේ cost of sales calculate කරන්න. Easy clear to you guys, right? So now this is the balancing part. Yeah, now it's your time. ගණිතය සහ විනෝදය. Right? Then I think commerce part done. So know any carriage inwards and loading and unloading. Cost of goods to be sold, how much, guys? $248, right? සර් කැඩුවනේ කඩලා මොකද left වගු ටික ගිහිල්ලා කමන්නේ මේකෙන් උත්තරේ තියෙනවා වෙලාවට right, you can see right, cost of goods to be sold 248. අයෝ note එක එවුව නැත්තම් බලාගන්න පැයක් ආවේ නැහැ. හරි ඉතින් මම කිව්වද කමියුනිකේෂන් අංගලට කාඩ් එක වරද්දලා දෙන්න කියලා හරි මේ දැන් දැනගන්න ඕනේ ක්ලාස් එකට කලින් කාඩ් එකක් දාගන්න. ඒ පොඩ්ඩ අමතක වුණා ඊයේත් ක්ලාස් හිටියා දවසම මැත්ස් සයිනේ මගේ වතුර බෝතල අලුත් වතුර. අපේ නංගි කෙනෙක්ටත් තිබ්බෝ This unisex. Right. Okay. Now in here you can write cost of goods to be sold 248 minus closing stock 24,000. එහා පැත්තට ගන්නවා 224. Right. Then the gross profit 296. අපි other income එකයිනේ දැම්මේ 8000 අපි දෙවෙනි එකට දැම්මේ ඒක එහා පැත්තට ගන්නවා. ඉරක් ගහලා එහා පැත්තට ගන්න. Other income, right? Interest income. So through 304, then you can see distribution 101. Am I correct? Right? Administration 29,000. වෙනසක් තියෙනවා නම් කියන්න අපේ ආන්සර් එකත් එක්ක. No any other expenses වලට ඉරක් ගහන්න. කෝකටත් තිබ්බේ නැද්ද අපි heading එකේ ගන්න. Other expenses වලට ඉරක් ගහන්න. Financial expenses 12,000. මේ හතරෙන් තුනේම total එක එහා පැත්තට ගන්න 142,000. Right? So when we deduct 142,000 from 304,000, it's 162,000 is the net profit. Is it clear to you guys? Any concerns? Quickly take this net profit to the capital. Under equity you can add plus net profit. 162,000 is at under equity. Then you can get capital plus additional no capital plus net profit. So it's 512,000. දැන් අපි ලිව්වේ third column එක. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහා පැත්තට දාන්න ඕනේ නෑ. Drawings අඩු කරන්න 18,000. Then you get the closing equity 494. 494. Right? Equity.
So when it comes to non-current assets, you know, in here, delivery motor vehicle 450,000, machinery 56,000. Then the total property, plant and equipment 506,000. Then add the fixed deposit 80,000. Altogether, you can write 586 as the non-current assets. Cost is in here 680,000. Accumulated depreciation 174. Then get the current asset total to the other side 84,000. Altogether assets you can see 170,000. Is it clear to you guys when it's done? Right? Any concerns? Right? So when we get the equity 694,494, non-current liability 120, current liability 56,000. Altogether, you can see the equity plus non-current liability plus current liability 670,000. Similar like assets. Once you finish, raise your hand. Any contradiction, let me know. excuse me sir. Okay na? sir liquidity concept එකට දැම්ම නැත්නම් ලකුණු කීයක් අඩු වෙනවද? ලකුණු භාගයක් විතර කපන්න. right? එකක් වගේ දෙකෙන්ම බල. ඒක නිසා concept එකෙන්ම ලියන්න try එකක් දෙන්න. Once you finish, raise your hands. I'm waiting for your raised hands. Then we can move to the first paper calculation. දැන් ඔයා ටියුට් එකේ තියෙන මේ දෙක homework activity 5 and 6 පුළුවන් නම් හෙට class එකට කලින් මේක balance කරලා ගියොත් වැඩෝ තමයි. activity 5 and 6 හෙට දවල් රෑ 10ට කලින් මේක කරන්න. I'm challenging you. I think I you can't. සර් ඉතින් ඒවට වැඩක් නැහැ නේ දවස් 5ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි බලන්නේ. ඇහුන්නේ ඈ? සර්ට සර්ට ඒවට වැඩක් නැහැ නේ ඔක දවස් 5ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි බලන්නේ. කොහොම හරි බලනවා. අර මං ඒ විදිහකට තාම සීන් නැහනේ. නෑ නෑ සීන් ගල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔබට කිව්වා අතපය තියන් ඉන්නේ කියලා. අන්න මගේ තමයි. Right. Okay. Now activity 5 and 6 done. Do this as a homework, right? දැන් තියෙන්නේ මේක ඉතුරු ටික කරන්න. 8 ඉඳන් 8 9 10 11 12 13 14 15 16 මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ first papers එක. අපි තව 15 minutes තියෙන නිසා එකක් දෙකක් කරමු. Quickly come to no. Quickly come to 8. Can you tell me the answer for the 8th one? MCQs targeting the first paper. I want the answers for the 8th one. Yes, first and second. Quickly do it.
excuse me sir. Yes. සර් එදා අර කිව්වා නේද මේ P&L එකේ Oh. net profit transfer to the capital account කියලා දාන්න එපා කියලා. ඒක පරණ version එක. ඒ කියන්නේ කලින් අපි statement නෙමෙයිනේ හැදුවේ. කලින් අපි හැදුවේ මේ ledger account type එකටනේ. ඒ කාලේ ලියපු එකක්. දැන් ඔව්. අපි ලියන්නේ නැහැ ඒක. net profit කියලා දානවා. ඔක textbook එකේ තියෙනවා මම දැක්ක it's outdated now, right? They just only write net profit. Okay. Let's see this one. Situmi's business accounting period ends on 2019 December 31st. The following information pertaining to this that years given to you. Answer question number 1 and 2 using the information. First one. 1,000 has been paid in cash as rate expenses during the year and 2,000 has to be paid. A fixed deposit of 200,000 with 12% interest has been opened on the first day of 7th month of 2019. The interest income for the month of December is to be received. First one, the amount to be included as rate expenses in preparing the P&L for the year ended 31st December 2019, you know, paid 1,000 has to be paid 2,000 altogether. Annual amount how much, guys? ඉතින් ගෙවලක් තියෙනවනේ 1,000. ඔව් 2,000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. has to be paid කියන්නේ totally 2,000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. එහෙමද කියන්නේ? නෑ මේ බාන 1,000 has been paid in cash 1,000ක් ගෙවලා තියෙනවා. During the year 2,000 has to be paid කියලා. තව 2,000ක් ගෙවන්න තියෙනවා වගේ. හැබැයි මෙයා මෙතන කියන්නේ අවුරුද්දටම ගෙවන්න තියෙන 2,000ක් වගේ අන්තිමට කියන. මං කියේ තේරෙනවද නම්? Right? So the annual amount is this one. But it's incorrect. It should be 3,000. ගෙවන්න තියෙන ගාණයි ගෙවන ගාණයි දෙකේම ටෝටල්. එනවා ඉතින් ඔව්. has to be paid කියන්නේ මොකද්ද? ගෙවන්න තියෙනවා කියන එකනේ සිංහල. මං කියේ තේරෙනවද? අපි මේම කරමු. මෙතන 1,000 කියලා හදා ගන්න නැත්නම් ඔයාලට පැටලෙයි. right මෙතන 1000 කියලා හදාගන්න. එතකොට මේ 1000 ඒ කියන්නේ ගෙවුව 1000යි ගෙවන්න තියෙන ගානයි දෙකේම ටෝටල් එක 1000. 2000. තේරෙනවද ළමයි? right now it's fine. Next one. A fixed deposit of 200,000 with 12% interest has been opened on the first day of 7th month 2019. The interest income for the December month is received. Then මට කියන්න බලන්න අවුරුද්දටම අදාළ ගාන කීයද කියලා. දැන් 200,000 තමයි FD එක. හොඳට අහගන්න. right annual interest rate එක කීයද? 12%. හැබැයි එක මාසෙක විතරයි හම්බෙලා නැත්තේ. හරිද? මාස කීයක දැන් මෙතන 7 වෙනි මාසෙ පටන් ගන්න තියෙන 7 8 9 10 11 12 මාස 6ක් තමයි මේ අවුරුද්දට අදාළ. තේරෙනවද? හැබැයි එක මාසෙක හම්බෙලත් නැහැ. මෙතන අහන්නේ P&L එකට යන ගාන. ඒකට එක මාසෙකට හම්බුණාද නැද්ද අදාළ නැහැ. මාස 6ෙම ගාන තමයි අපි දාන්න ඕනේ P&L. right
6 upon 12. Is it clear to you? Right? එතකොට SFP එකට කොහේ කීයද යන්නේ? 1 upon 12 විතරයි. 1 upon 12. මං කියලා දෙනවා එක මාසෙක විතර. ඒතර මාසක ගාන කියන්නේ 2000. Right? Are you okay up to here, guys? These are kind of MCQ, right? O-level MCQ question. Another 10 minutes more. තුන වෙනකම්ම කරමු. සාබාන් මුණ. wow, ගැස්සුනා එකපාර. අද මෙහි නවතිමු. සඳිල් මොකද නිකන් සසල කලකිරලා වගේ. කිව්වහම ඔළුව නිකන් අරන හයියෙන් පාරක් වැටුණා වගේ. right? පපුව පලාගෙන ගියා වචන ටිකට. ඇහුන්නේ නැහැ. පපුව පලාගෙන ගියා සර් කිව්ව වචන ටිකට. අපෝ පලාගෙන ගිය. right. මේ දැන් ඔක්කොම අද සින්දු කිව්වා ඔයා නැති වෙලාවේ. හරිද? විනුජත් කිව්වා, සඳිලුත් කිව්වා, ශ්‍රිතිකත් කිව්වා, ශහාරත් කිව්වා, මෙනුකත් කිව්වා, අභිමානිත් කිව්වා. පල්ලා කට්ටෙක්කද ඔයා විතරයි පෙන්ඩින් ඉන්නේ අය. කිව්වා කිව්වා. ඒ අපරාධය හොඳට එන කමියුනිකේෂන් අංකල්ට thank you කියන්න ඕනේ. දැන් මේ කියන්නේ දැන් ඔයා ඉන්නවා ඒ නිසා පන්ති ඉවරෙන්න කලින් ඔයාගේ සින්දුව තමයි දැන් පෙන්ඩින්. නෑ නෑ අයි පොඩ්ඩයි ඉන්න දැන් සර් කොච්චර කල් ඉඳලා සින්දුව තාම කියන්නේ. නෑ මේ දැන් අද සර් කියන්නේ. අපි සර් කිව්වොත් මම නැගලා නෑ නෑ අපි ලබන සතුටු. CC එකට විසුරුන සින්දුවේ හැමෝම ඒ සින්දුවේ කෑල්ල කෑල්ල කිව්වා. ඔයා විතරයි මිස් උනේ. දැන් ඊළඟට ඔයා තමයි හරි කමන්නේ. හෙට සර් මේ අද සර් කියනවනම් මම හෙට කියනවා. right. Okay. Which of the category included the factor that influenced the determination of amount of depreciation of particular non-current asset? Cost, scrap value, and the useful lifetime. Clear? Right? So the answer is number 1. Effective lifetime is the useful lifetime. Right? Next one. Writing of bad debts due to bankruptcy of a debtor is an expense, which indicates the financial portion of a business. Statement of financial. So 8 done, 6 done, sorry, 8 done, 9 done. 10, can you tell me following is information related to a machine purchase for business administration? Cost how much? In here you can see purchase price, carriage invoice, and the installation. මේ ඔක්කොගෙම total එක තමයි cost කියන්නේ. 540,000. Can write rupees. Depreciable value, cost minus disposal value means the scrap value, right? 540,000 minus 20,000, how much? Sorry, 35,000. So 505,000. Straight line method, annual depreciation, depreciable amount divide by 10 years, then 50,500. Is it clear to you guys? Right, 50,500. Are you okay up to here? Right? සර් ඩිස්පෝසබල් වැලියු එක මොකක්ද? Disposal value is the scrap value. ඒක නම් වලින් දෙනවා useful lifetime එක effective useful lifetime දෙනවා disposal ගැන ඉවර අයින් කරන ගන්න. Right? So the same thing. No any difference. Clear guys? Shall I go slow down? Okay. If you need more time, let me know. Okay, then do 11, let's do later. 12, 13, 14, 15, 16 මේ ඔක්කොම homework කරන්න. දැන් මේක විතරක් මම කරන්නම් මට කියන්න බෑ මේ journal entries for the adjustment
First one, the annual rate expenses for the business 10,000, but only 8,000 is paid on cash. එතකොට 2,000 තමයි accrued expense එක. So what is the journal entry? Rate expense account debit 2,000. Accrued rate expense account credit 1,000. Clear? You can write the journal entry, right? In here, may going haraliyan. Rate expense account debit 2,000. Accrued rate expense account credit 2,000. Right? Rate expense account debit. I'm going to close the chat box. 2,000. Rate expense account debit 2,000. Accrued rate expense account credit 2,000. This is payable expense, right? Next one. Rent of 12,000 has been received in cash and rent of 4,000 is to be received. Receivable income. So, receivable income account debit 4,000, right? So, receivable rent income account debit 2,000, 4,000. Rent income account credit 4,000. Receivable rent income account debit 4,000. Rent income account credit 4,000. Next one. 10% bank loan obtained on 1st December 2019 was 100,000. 8,000 was paid as bank loan interest. දැන් බලන්න අරන් තියෙන්නේ කවද්ද? අන්තිම මාසේ. තේරුණාද? අන්තිම මාසේ දැන් 10% කියන්නේ 10,000 නේ නේද annual එක. මං කියේ තේරෙනවද? හැබැයි ඒක වැරදි. ඇයි ඒ? ඒක අරන් තියෙන්නේ දැන් December 1st නම් මට කියන මේ අවුරුද්දට එන්නේ මාසික ඒවා විතරයි නේද? 100,000 is the amount into 10 upon 100 into 1 upon 12. මේ අවුරුද්දට අදාළ ගන්න කීයද? බෙදුවාම 1000 12න් බෙදුවාම කීයද? මේක වැරදි. $83 ගාණක් එන්නේ. මේක හදාගන්න මෙහෙම නැත්තම් මේක වරදිනවා. මේක දාගන්න 2019 January 1st. ඒතර මාස 12ටම බැලුවාම කීයද? 10,000 නේ. මේක January 1st කියලා හදාගන්න. 2019 January 1st. Then it's okay. You can see if it is January 1st. නෑ එතකොට එහෙම බෙදන්න දෙයක් නෑ. January 1st නම් ගත්තේ අවුරුද්දෙම interest එක මේ ගෙවන්න ඕනේ 10,000. එතකොට 8,000 pay කරා නම් 2,000 is the accrued amount. Is it clear to you guys? Right? So bank loan interest account debit 2,000, accrued bank loan interest account credit. Okay, final 2 minutes, right? Just give me accrued bank loan interest account credit 2,000, bank loan interest account debit 2,000. Then you can write this third one 13 as a homework. Give a try to do this 14 because guys listen to this carefully. There are 3 case studies. I extracted this one from the teacher's guide. Is it clear to you guys? So give a try to do this one. මොකද මේ අවුරුද්ද case study එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. Teacher's guide එකේ තිබ්බ නිසා. 15 කරන්න homework. 16 is also easy. Why in here asking about adjustment entries. The electricity bill for the month of January is 12,000, but 1,000 due to be paid. කියන්නේ ගෙවන්න තියෙනවා. So January month එකට විතරක්. Right? The interest electricity bill for the month of January 12,000, but 1,000 due to be paid. 11,000 ගෙවලා තියෙනවා. So 1,000 නම් ගෙවන්න තියෙන්නේ interest sorry electricity expense account debit 1,000, right? Accrued electricity bill account credit 1,000. Is it clear to you guys? Right?
then received only 4,000 as rent on premises rent out or 5,000 per month. ඒ කියන්නේ 1000ක් තමයි හම්බෙලා නැත්තේ. Receivable rent account debit 1000, rent account credit 1000. Credit 1000. Rent income account credit 1000. Huh? Electricity expense account debit 1000. Accrued electricity expense account credit 1000. Huh? Thing accrued name liability. Done, guys? So other things you can done as a homework. මේ ඔක්කොම try කරන්න. දැන් මම කරනවා හෙටත්. Excuse me, sir. Yes. Sir, 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ balance වෙන්නේ නැහැ. balance වෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? ඒ balance වෙන්නේ නැහැ. ඔය හැදුවද? ඔළුවේ හැදුවා. හා? දැන් එවන්න බා. follow බලමු මේකත් teachers guide එකෙන් ගත්ත මේ මොහම්මඩ්. Right? Let's see later. I'll do it tomorrow as well. මම හෙටත් චුට්ටක් එකක් මෙන්න මේ දෙක මෙහෙමයි. කවුරු හරි ළමෙක් පුළුවන් නම් මෙන්න මේ දෙක හදලා මට එවන්න group එකට මම දානවා 5 and 6 and 7. මොකද මම මේ ඔක්කොම හදන්නේ නැහැ. මොකද මේ pass papers කරද්දී අවුරුදු 7ටම PNL SFP ඔක්කොම හැදෙනවා. මං කියට දෙන්නවද ළම? නිසා අපි මේ Tuesday මම හෙට යනවා pass papers. ලා නැහැ නේද? දෙන්නවද? 5 and 6 මම කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් කරලා හදලා එවන්න මම group එකට දාන්න. අනිත් ඒවා try කරන්න tute එකේ අනිත් ඒවා for your own studies. If I get correct answers from the students, I'll send it to the group. So what I want to tell you, tomorrow I'm starting the past papers, right? In night session, PNL and SFP මොකද හැම අවුරුද්දෙම MCQs කරන්න තියෙනවා. MCQ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හෙට පටන් ගන්නවා. හෙට 2 to 4 session එකේ මොනවද කරන්නේ? හෙට 2 to 4 session එකේ මම කරනවා not for profit organization past papers. ඉවර කරන්න පුළුවන්. හෙට evening session එකේ මම පටන් ගන්නවා financial statement with adjustment past papers. Is it clear to you guys? Tomorrow the both sessions are past papers. Now this is the end of the revision session. No more revisions from my end. Clear, right? All the revision sessions has been done. So now it's time to I did the past papers as well. Then me මොකද අහගන්න හොඳට දැන් අපේ post එකක් එයි මොනවාද past paper discussions කියලා next month එකට මොකද මම 16 17 උත් වෙනම කරනවා. ඒක නිසා හැමෝම ඒ post එක share කරන්න අන්තිම මාසේ ඉර වෙලා ඉන්න අයට ගව්වක් විතර මොකද තාමත් එන අය ඉන්නවා. මේ ලබන මාසෙත් දැන්ට එනවා කියලා join වෙන්න ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. right? ඒ නිසා මේ past papers වලට the second paper first section එක දිනවා කරේ නෑ තාම. ඒ ටික next month. Right? Okay, thank you for the participation. Let's meet on tomorrow 2 p.m. right? Right? So any concerns before winding up? What do you know? Any concerns before winding up? No, right? Okay. So let's meet tomorrow 2 p.m. Thank you for the participation. Night. Sorry, night. Okay. good night නේ. Tama good. Then good night. Right. Good Sir, afternoon. God bless. good afternoon. Okay, good afternoon. Thank you sir. God bless you sir. God